No differentiation. Yep. Which one? Sunfresh. Okay. Fresh. Yep. What else? For the Entrepreneurial, I think everyone can copy it because they copy some idea from North America, something like that. Okay, easy to copy. Yes. Okay. Anything else? Correct. For the Alpha the team, we have a lot of question about the team, the management team. Okay, what about the team? Yeah. Yeah, what about, you say you have questions about the team. What are some questions about the team? Okay, is this what you mean by team? Yeah, the team. Like the team, they team is, we think it's only management and marketing. When we look at the profile of the team, we didn't see any technical. Yeah. Okay, great. What else? Anything else? So why did you like Deep Scan then? For the lead scan, okay, the potential, the market is quite good. Okay, big market. Customer is quite good, and the product is developed under NetTech, so we think it's quite good. It must be great if it came from NetTech. No, but you know, some quality. Actually, let me ask a question just for a second. Is anybody from Sawata here? มีไหม มาจาก Sawata because I used to be at Sawata so I make fun of Sawata a lot, so I want to make sure. Okay, good. It must be great because it's NetTech. I agree. Anything else? Sorry? Technical skill, okay? We have a tech expert. I know that tech expert. I would question that one as well. But anyway, we'll keep on going. Anything else? Sorry. Who? We mean the product. When they develop the product, it's quite easy to use. When we look at the white paper, the summary. Yeah, easy to use. Yeah, easy use. Okay? I think at the number of the customer, you know, the growing number of the customer. Okay. Yeah. Okay, well let's go to a different one then. Where's table number 4? By the way, for all of you, I want you to kind of get a feel for how we're having this discussion. So table number 4, where are you? ภาษาไทยก็ได้ครับภาษาไทยนะครับทำไม table 4 นะครับ only Sunfresh คุณอาจารย์ปริชาติเชิญครับไทยก็ได้ครับ Only Sunfresh. Only Sunfresh. You didn't like anything else. Only Sunfresh. We don't like Deep Scan because the technology is too early stage. Okay, early stage. And Aquarial, actually, my personal view is to invest. I mean, it is to go, but the team thinks that. Yeah. คุณชอบแต่คนอื่นไม่ชอบเลยสงสารจัง Okay. But the team thinks that the market is would be too tough. Like the farmers would not invest in the product. Okay. And aquaculture, it's like how do you say? In Thailand, the market is maybe is not possible. Okay, because I mean there are many areas in But Thailand. น้ำท่วมนะฮะช่วงน้ำท่วมใช่ไหมครับ Yeah, but the thing is, the business model probably has to be B2G. B2G. Yeah. B2 Gamnan. Yeah. Because every autopause, Gamnan owns the water company everywhere.
Okay. Yeah, and for Sunfresh, yes, maybe the market, I mean the business model, maybe it is not so niche that much, but the thing is it already has the market. Which one? Sunfresh. Yeah. Okay. Already has customers. Yeah. That's Okay. right. Okay. So that's the only one you like. She likes the other one. Okay. Okay. Good. How about? So, group 11 is a little bit strange. Oh no, group 11. Let me borrow the microphone. Group 11. Yeah. Can you take for me? Thank you. Wing. Group 11, you're the only group that selected Deep Scan and Sunfresh but didn't like Aqua Rio or Aqua Pura. Why do you like Deep Scan so much? Why do you like Deep Scan so much? Yeah, for our group, I think the deep scan is we think opposite from the other group that they say that deep scan is the early stage for the company, but for our group we think that for the early stage is the opportunity for the company to do the first thing in our country, and sometimes for the company we don't think so much about the profit. We think more about the humanity. Look like for First of all, you are an investor. Investors should never think about humanity. But because for deep scan we doing for the device for the cancer, right? And we Yeah. know that the cancer maybe they have the patient that will be increased in the future. Okay. So even if we not sure that it will make the profit in the first day, but it will be have the profit in the long run, something like that. Okay. Well, you have a lot of friends who like Deep Scan, but why did you like Sunfresh then? Not many people like Sunfresh. Yeah, but for our group, we think Sunset is the Good for good for community, local community, and we can we think we can help community to distribute local products to the big city like Bangkok. And But how are you going to help? You're investing. How are you going to help? For us, we think that the most important thing for Sunfresh is we shouldn't forget that Thailand is the agricultural country. So sometimes it's important to think about the farmer, because the farmer is the most important part in Thailand. So if we give the education for the farmer, and then maybe for business, we grow up from that education. Okay. Do you ever eat vegetables?เคยกินผักไหมครับ? Sure, of course, sure. Of course. Where did you buy them? Did you go to the farmer to buy them? fresh market. Okay, so why do you like Sunfresh if you buy from the fresh market? Because sometimes we cannot buy every kind of vegetable from the fresh market or supermarket. So Sunfresh will give you that instead. Okay. Where is group 8 and 10? Who's 8 and 10? That must be 10. Where's 8? Okay. We'll give one microphone to 10 and one. You guys are the only two groups who like Aqua Pura. How many chop? Aqua Pura. Our group 8 gone, huh? เอากลุ่มนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ชอบ Aqua Pura นะครับโอเค
In our group, we think that aquarium is very important product for everyone because water is very important to everyone. And But so is cancer prevention, so is vegetables, so is a clean environment. Yep. So why Aquapura? Aquapura, the company has very high potential because they have a patent for. Oh, they have a patent. Yeah, for the production. So we think that this technology will help the company to get good product. Because it has a patent. Yes. Okay. That's the only thing you like about it is they have a patent. And it is a repeatable product because everyone need water for their consumption. Mm. And the management team is very good also. And the management team is good, okay? Why do you like the management team? What's good about the management team? Yeah, so they have 6 years experience in entrepreneur for consumer products. And also the financial controller has very high experience for 15 years. Yep, so we think that this team are very good. Okay. Good, bad, huh? How many you chop Aquapura? Let me say, first, Aquapura has revenue potential and market potential. Okay, why? Can you tell us about the estimates, estimate number that interesting. Mm. But why not just China Papa? เติมได้นะครับเห็นโฆษณาเติมได้ And the second reason is management team. Okay, you also like the management team. Management team consists of several years of experience and experience in financial. Okay. All right, so let's find out from all the teams who hate Aquapura. Let's go down here. You've just heard 2 teams explain why they like Aquapura. How come you guys don't like Aquapura? Or maybe they want to change their mind now. เปลี่ยนใจไหมครับ ไม่เปลี่ยนนะครับ โอเคครับ ทำไมไม่ชอบ Aquapura? Because drinking water in Thailand market of drinking water is minus 2% for 2 years. You mean it's going down? Yes. So the market is shrinking. And the key of this. The drinking water market's going down? Yes. So Thai people are drinking less water? No. Because Thai behavior of Thai people like to drink filtered water from their home water filter. Okay, so they're switching to filtered water. Okay, good. Any other reasons? The trade channel key of this market is about distribution. And many players in this market local for more than hundreds. Okay, great. So lots of competition. How about you guys? Why don't you like Aquapura? I think the most important thing is Aquapura. They don't have their own technology. Oh, it's not their own technology. So these guys like the patent, but you don't like the patent. We don't like the patent. Why? Because the patent has limit of time. So Okay. After that, the firm is like go to different
have any advantage at all. Okay? And not only limit of time, but also limit of Use. location, right? Oh. Okay, so trade-off. They are licensing the technology from somebody else, so we don't know if maybe a competitor can license as well. Okay, so we could go a little bit further, but you can see everybody in the room, okay, you all read the same information, and yet there's a very big difference in conclusions that we can draw. All right, so what's more important from an entrepreneurial finance point of view is the reasons we gave. Okay, the reasons we gave, because in fact, none of us know yet. All right, so it's more important we look at the reasons we gave. So let me switch over to some slides, and I'll show you a little bit of a framework that I've used. Switch back to our slides. You'll get the slides afterward, but we're going to show you this first. Okay, so this is a framework from this is a pretty old framework now. It's from a book called The New Business Road Test. For a long time, the first chapter of this book was available for free on the internet. So it still may be available for free download. And the first chapter is the only chapter you need. The rest of the book just talks about the first chapter, okay? But basically, John Mullins is from the University of London, and he put together what I consider a pretty straightforward framework, which you guys have just used, whether you thought about it or not. So let's look at some of the answers. So some of our answers about why we liked or don't like an opportunity have to do with the market. Some of our answers had something to do with the industry. So my first question for you, what's the difference between market and industry? Aren't they the same? No. How are they different then? What is the difference between market and industry? Market is maybe like some power of purchasing, like the way that people might buy the thing, but industry maybe the innovation that we are looking for maybe is maybe important in the industry, but it's not on the market yet. Yeah. Okay, so markets don't like innovative stuff, only industries? Maybe. Anyone else? What's the difference between market and industry? Let me put it this way. I would say an industry is composed of buyers, sellers, manufacturers, and consumers. But when you say the word market, you just focus on the buyers, the consumers of the products. So I would say an industry, a market is part of an industry. Okay, interesting. In my opinion, when we talk about market, we are considering about the demand side. Why, when we talk about industry, we talk about supply side. Okay, interesting. Have you read John's book? Okay. I mean, first of all, as all of us know, these terms are used, like most business terms, they're used a lot of different ways. And so it's not so much important about the term, but that we understand the concept behind the term. But this is exactly what John Mullins meant, what you guys were saying. He's saying that when we're making a decision, there is a demand side, which is often called market. And he said there's a supply side, which is often called industry. And he said our opportunity, the entrepreneurial opportunity that an investor needs to make a decision, has to include both the demand side and the supply side. So certainly John would agree with your answer, all right? Market is kind of a demand side and industry is a supply side. Now there's another thing we can see from this framework. John says
for both markets, both the demand side and the supply side, there's kind of a big picture level, macro level, and a smaller micro level. Okay? So our next question is, what's the difference between those? You'll get some hints by looking at this picture here. What's the difference between the macro size and the micro size? And according to John, it's both market and industry can be looked at a big picture size and at a more focused micro size. So what's the difference between macro and micro? I don't know. It might be in the mass market for macro size and niche market for micro scale. Okay, that's interesting. Any other thoughts? So for John, again, and you're going to see that some of your reasons fall in this category. So some of you said, it's a big market. I didn't even write down, okay, for all the Ajahns, all right? I didn't write down the project name, right? Because in teaching, I'm not interested in the project name. I'm not even interested in us investing. But in this exercise, what we're trying to do is bring out the reasons. And so some of you talked about the market's too small, the market's too big, or the market's too small, or the market is big, or the market is shrinking. Okay? These are what John would call the market size attractiveness. Okay? So when you're talking about whether the market size is big enough, or if the market is growing, or if the market is shrinking, these are all questions about the attractive of the market size at a macro level. What about the micro level? This is one that you guys didn't talk about so much in your reasoning. If you went to one of our boot camps, anybody been to our boot camps before? I know some of you have been to some of our other courses, but nobody's been to a boot camp. Good. I would have been very disappointed in you, because in the boot camps we spent a lot of effort in the micro area. All right? The micro area to John is, how attractive is the segment that you have chosen to enter the market, the entrepreneurial opportunity when you enter the market? Because, and we're going to develop this over the next couple of days, when we're looking at entrepreneurial opportunity, what do we start at? 0. But we hope to grow it to something big, right? So somehow we have to start at 0. We need to look at how good things are from 0 all the way up to something big. So it's great to be worried about the size and growth of the market, but it's also important to be thinking about the market segment that the entrepreneurial team is proposing as a launch. Okay? So some of you talked about cancer being a big problem. You didn't mention as much, although you might have mentioned, in Deep Scan, what is the target segment for Deep Scan? Is it all cancer? No? Female, okay, that's more than that. What is it specifically? Cervical cancer. Okay, cervical cancer. That narrows it down further, but it's not only cervical cancer. It's even more focused than that. Would you guys be likely candidates for Deep Scan? Would you be, hopefully none of you have cervical cancer, okay? But if you had cervical cancer, would Deep Scan, as written here, would Deep Scan likely to be your supplier? Okay, desire to reach early stage, that's good, but what's Deep Scan's business model? Okay, two-pronged approach. It's now we're talking about more focused entry of the market. What is the two-pronged approach?
medical center in the urban area and pay-per-use model Okay. Where's the pay-per-use model? for the customer. There's no The clinic. rest of the sentence is important. Yeah, maybe mobile clinic, as you said. Okay, as it says here. Okay, so again, whether we agree or not is a different question, but there's a important point there about the focus segment. So one segment is to sell equipment to urban hospitals. A second segment is to do pay-per-use mobile clinics that drive around rural areas. Two very different business models that focus in two very specific segments. Now, great, again, all of us may agree or disagree about whether we think that's a good idea, but there's a discussion going on about how to get into that market. So the market is important. It's a big market. What did they say about the size of the market? Previous page. Okay, well, actually, the global numbers right here. Okay, so they got some big numbers about the size of the equipment market and the importance of, or the significance of cancer up here, and then they have some information about the focus of the initial segment. Okay, so we can see that's the difference between a macro market view and the micro market view. Similarly, on the industry side, the supply side, what does the supply side mean? Who is on the supply side? Okay, first of all, competitors are, yes. Who else is on the supply side? Suppliers. Who else is on the supply side? The company itself. Who else is on the supply side? Some of you mentioned it when it came to water. I forgot who mentioned it over here. Okay, substitution. You guys reading ahead? You guys sound like you have my notes. Right? Distributors are on the supply side. Manufacturers on the supply side. Everything in the supply chain. Okay? So there is something about the industry attractiveness, about us entering an industry, and then there's something about a micro level. Can we deliver a sustainable business, product, service, whatever? So what does it mean to be in an attractive industry? Are all industries attractive the same amount? Of course, that's the easy answer. No, I wouldn't ask otherwise, right? So no, they're not. What makes some more attractive than others? For the micro scale, right? No. So we're looking at macro scale. Macro scale. Industry attractiveness. Why are some industries more or less attractive than others? That's the question. Okay, for the suppliers, I think if it's easy for us to find suppliers and or like have many of suppliers, maybe if we can get a cheaper cost of our material things. Okay. Yeah. What allows us to get cheaper costs? Yeah. What allows us to have cheaper costs from suppliers? Cheaper cost because there are many number of suppliers. Okay, lots of suppliers. That's a benefit to us. All right. What are some other things that make the industry attractive? Okay, what about, so demand growth is on market side, but even in the industry, some of you may be aware of a framework for looking at industry. 5 forces, there we go. Explain the 5 forces to us. Exactly right, 5 forces. I'm waiting. What are the 5 forces? Go ahead, explain to us. You sound like a 5 forces expert. Don't tell her I put him up there. So first is the trade of entry. Yes, I agree. That's my first one as well. Buyer power. Agreed. Supplier power. Yes. Trade of such skills. Okay. And the last one is competitive environment.
Great, what does that mean? Tell me what those mean. So for the first one is, it means that how can... Actually, let's skip the first one for now. In fact, the first one should be the last one because we're actually trying to be the entry, right? So let's do threat of entry last. First of all, buyer power. We've got a buyer power expert right here. Tell us about buyer power. Oh, you got my It microphone. means that we can like negotiate, and the suppliers don't have the power to negotiate with us. And why? You just told us a few minutes Because ago. number of suppliers if for there's a us lot to of choose. suppliers, right? Yeah, There's a lot if you of say no, suppliers. I can go jump to the other, the other one. Right, so your example before was a perfect example of buyer power. Yes, right. Okay? And sometimes the buyers, so if there's a lot of suppliers selling the same stuff, they don't have much power, we have a lot of power. On the other hand, when does the supplier have more power? When does the supplier have more power? It can. Who said that? Limited stores. A limited number of suppliers. A limited number of suppliers making a specialty product, right? Okay? So these are called Porter's 5 forces. If you haven't seen it before, this is a very common framework called Porter's 5 forces. So wherever we are, we're proposing that we're going to build a new company and we're going to put ourselves somewhere into an existing industry and an existing supply chain. We're going to buy from some customers. And it's like she said, if there's a lot of suppliers selling the same stuff, we can probably negotiate a good price. Okay? Similarly, we may have to sell through intermediaries. We may have to sell through somebody else. So in the case of DeepScan, they're going to run their own mobile clinics. Is there a supplier power problem there? If I'm going to sell through my own mobile clinic, do I have a negotiation problem with distributors? No, I'm selling direct. I just need to be able to sell to the ultimate user, right? If I have to sell through 7-Eleven, who has more power? Right? At the very beginning, 7-Eleven buys from me because I have a great new recipe. And what does 7-Eleven do immediately after that? Copy it, right? That's what they do to everybody, okay? So this is the 5 forces. So the attractiveness of an industry, which is the macro level, go back here, is 5 forces. So market size attractiveness is the size of the market and whether the market's growing. If it's a big market and growing, that's great, okay? Unless there's a lot of players in that market, if there's already a lot of suppliers and competitors. Down here at the micro level, our ability to define an initial target segment that we can own, okay? And here is our ability to deliver the product that target segment wants. All right, if you come to one of our boot camps, we'll talk about how to fit these together when we build a new opportunity. But in terms of analyzing the opportunity, John Mullins uses a framework like this. And what's in the middle? TM. I need to spell that correctly, okay? Team, all right? So some of you made comments about the team. You thought the team was strong or not strong. That's the other most important part of any consideration that an investor has. In fact, some people believe that the team is the most important consideration. That everything else is likely to change. In an entrepreneurial investment, everything else is likely to change, including sometimes the technology, including the market, including the first customer. Many times that stuff will change. So often there are many investors who believe they are investing in the team
because the team will find, when the team finds a problem here, they will find a new opportunity somewhere else. Okay? So this is kind of a framework that you can use in terms of evaluating new opportunities. Okay, we haven't talked about any numbers yet. We'll get more into numbers tomorrow. But entrepreneurial finance is about finding investors. So we need to start with a framework. Okay? Any questions on the use of this framework? Is that clear? Are you sure? So let me ask you a question then. Let's step back. Tell me how I taught this to you. Okay, let's look at the teaching technique that I used for the whole case. Okay? What did we do? How did the process go? You might create something like a task-based learning or problem-based learning. Okay, but look, I think you're right, but even before we get into the detail, just tell me what I did. What were the steps in this assignment? What was the first thing that we did? What's that? Applications. What question did I ask? How much more time do you need? What was the very first thing I did? Let's go all the way back to the beginning of this assignment, whatever it was. What was the first thing I did? Handed out a case study, right? Now let's start from the beginning. The first step was to hand out this case study. Now let me tell you something interesting about this case study, which I hope is interesting for every one of you. All 4 of these are projects that I've worked on. Student teams of ours have worked on. What this means is you can use this case study today and next term, but in about 1 year from now, you should have your own cases in here. Use your own ideas, not your ideas, but the ideas of teams that you've worked with from your community. Okay? Every one of these are teams that have come through one of our programs. Okay? So change them as soon as you can to projects that you have worked on directly or that have come out of your community. Because no matter where you're located, you can find projects that are more related to the type of work that you work in. Okay? So right now we're talking like Ajahns, right? You can design the cases to fit your needs. All right? This is a great case because I take it. You don't have to read it ahead of time. I can put it on the table at the beginning, first session here in a workshop, but normally it's also a great way to start a new course term. The students never read before class, right? So you can hand it to them the very first day of class and immediately get into a discussion about entrepreneurial opportunity, entrepreneurial investment. And for every one of us, maybe not right now, but 3 to 6 months from now, you could all have your own 4 examples inside this case. Yes? Hold on 1 second. How can we get the case? Because it's quite in deep detail for the business. First of all, why do you think this is deep detail? Because it is like a projection for the revenue, and also it is some management information, and also some case has some market foresight also. So where would you get this information? I got from you. I know. In the future, where will you get it? In the future, where will you get it? I think that we may contact the company. Okay, hold on 1 second. No. I want you to hear this answer. Google. She said Google. This is the first time she's wrong with that answer. In this time only, this information does not come from Google. Who does it come from? From my experience, in the university, you have faculty
Faculty of Science, Medical Science, Faculty of Engineering. These schools have very impressive technology, new innovations that are waiting for to become the startup. So you can make the use of this. Getting closer, we're getting closer. You're almost there, Ajahn, you're not quite there. There's one more step between these interesting technologies and you using it in your case study. What happens in between? Where are you? So what faculty are you in? What faculty? Business, okay, great. Then she should know this answer. Lots of interesting research, and over here, a case study in our teaching lesson. What happens in between, Ajahn? Especially if you are in a business faculty. Yeah, the bridge between the technology and the business. Your students write the business plans. This is why it's not Google this time. Maybe the students look up Google. But these are all projects that you can have students develop the business plans for. They learn from that process of developing the business plans. They help faculty who are doing research begin to imagine what the market might look like, and then you use their executive summaries and put them into this case. So, like all good Ajahns, you don't have to do anything. Sounds good, right? Okay, so what you need to do is exactly what Ajahn Anusha from Naruto said. Locate those Ajahns that are doing interesting things in the technical fields. It doesn't have to be technology, it can be agriculture, it can be art and culture. Okay, but locate the people who are doing interesting things, bring them together with the business faculties, create business plans. Create business plans. Let me make sure we're clear on one thing. The business plan is not for your case study. The business plan should be trying to launch a real business and then use it in your case study. All right? All of these were attempts at launching a business, and in fact, one of them is still alive today. One of the businesses of those four still exists. Not DeepScan. DeepScan is my least favorite of all of them. The farm, yes. DeepScan is on my bad list of bad people to work with. He comes to all my workshops. I'm surprised he's not here today. People from well, he's at Lakabang right now. Okay? But anyway, that's my joke with Weeboon. But anyway, my point is, use the technologies, create business plans, try to find investors, go through the whole process, and then use the cases in this case to teach the next round of students. Do we understand the process? Everything, if you do that, you will have trained a whole bunch of people. You'll have trained some technical researchers. You'll have trained some business students and maybe other students as well. You'll have trained yourself, and you've created a tool for the next generation after that. I'm asking on behalf of any faculties who are not from the business field, how can their student develop a business plan based on their scientific knowledge? So how can they get a case study? So your concern is you don't have the business skills. They may not have business skill as well as their student as well. Yeah. So if they don't have it, then how can they develop a plan according to what we are studying today? Because I'm teaching it to you today. Okay, raise your hand if you're in a business faculty. Okay, great. Stop listening for the next 5 minutes. Just ignore what I'm about to say. This is a message for everyone else. Business is the stupidest, simplest set of activities in the world. It is basic human communication. There's no magic to it. Okay? Business is simply basic
human interaction. It's communication, it's keeping track of resources, it's managing projects. If you are in any other field, you can learn business. Okay, we can all listen again. All right. No, I say that partially jokingly, and I apologize to my fellow business faculty because I'm also in a business school. But let's not look at business as some black magic. Business has a very important role, but business's role is to facilitate other disciplines. Technology, art, culture, humanities. All right? So if you're in a business faculty, you have a responsibility to get your tools out to everybody else in the university, which is part of the answer, okay? You have a responsibility to not look at your faculty as just one school. You have a responsibility to get those tools out available to everybody. If you're teaching marketing or finance and accounting or whatever, get other faculty involved. Teach engineers how to learn how to do marketing or accounting or finance. Teach scientists how to do it. Offer workshops. They don't necessarily have to get a degree in business to have enough tools to put this kind of stuff together. That's number one. Number two, create projects across faculties. This is very, very hard to do in a Thai university. Okay? And some of you might have, were any of you in the ecosystem workshop we did a few weeks ago? Okay, was that a hand yet? Yes, you were? Okay, you remember Ajahn Michael. So Ajahn Michael's from MIT, but he also does some work at a university in Japan. Japan universities are very difficult like Thai universities, okay? I think the Higher Education Commission in Thailand tries to copy the Higher Education Commission in Japan, okay? And there are rules that keep faculties from collaborating. So at MIT, they have a little trick. I'm trying to do it at UTCC as well. I'm not sure I'm going to succeed yet. I'll tell you next year. But MIT has a little trick where they offer the same course with different course numbers. So the course number will have an engineering course number here, a science course number here, a business course number here, and so on and so forth, so that students from different faculties can be in the same room. And that's another way, you know. So if we can get students who are majoring in finance or accounting, sitting with students who are majoring in science or in other disciplines. And by the way, don't forget the humanities. Is anybody in humanities here? It's a pity, because we need more humanities in the world, not just in Thailand, we need it more in the US as well. You know, to understand the human side of things. Put those students together and study something like this. Have them read through a case like this, okay? Not just all scientists, not just all business, not just all humanities, but a team of 5 or 6 people with students from all those different disciplines, and have this discussion. What kind of company would you invest in? Okay? That's how we can begin to create the mindset for developing these kind of business plans to be very, very powerful. Okay? Because the thing that killed DeepScan, the reason it didn't run, is because it was run by a bunch of scientists who have no understanding about humans. Okay? I know Weibo very well from NECTEC, okay? NECTEC is a great example about an organization that has no understanding of how humans operate. Are you from NECTEC? Have the project going on right now. They do. They do. And getting... I know what you're about to say. They're getting more money. Right. That's the word that I'm talking about. So, okay. This is not the topic of this workshop, but do not use getting more money as a measure of success. Okay, I helped Weibo get money 5 years ago. I've given up on helping them get money. No, I still have something that I have to tell you. You know, like the thing that he asked, I'm quite think the same. Because if you are a teacher, you want to teach the student. So from this, you know, let's say 4 of the example is from the technology side. These 4? These 4, I would think. Would you say that? Would you call these 4 technology? No. What I'm thinking about, they have to have some
understanding about technology a bit, you know. I'm talking about the teachers, so the source of the teacher that can look at the market side too. I mean, I understand what he asking about, and then he asking about, because if you want to teach a student, the example have to explain in the technology side and explain how big the market is first. Yeah, so that is a common belief, but I don't agree with it. Yeah. No, but I don't. I'm glad you brought that up. I'm glad we have that discussion. Randy Komisar works for this place, Kleiner Perkins. They invest in technology businesses. That's all they invest in. He's a lawyer. He's never studied science in his life. When he was in college, he did band promotion, music events. He kept doing music events. He eventually moved to San Francisco. He worked for Apple as a lawyer. He was a lawyer for Apple. And then from that, he got involved with a spin-off of lawyer called Claris, which is one of the first kind of beautiful word processing. You know, it's become, what's it called? Who has a Mac in here? What's the, Pages? Is it called Pages? What's the word processing? You know, with all the fonts and stuff. So that was originally a company called Claris that Apple bought. When they bought it, Randy was part of doing the contract. If you ask him today, because people have asked him, Randy, you have no technical background, how can you invest in technology businesses? He will say to you, I'm trying to understand how well the technology person explains the solution in human terms. Okay? So I do believe there's a role where we don't necessarily need to be a technical expert to be able to work with this. However, if you believe there's a need for that, go to your colleague in another. I'm a big believer in finding somebody at the other part of the university. Okay? So go to somewhere else. You're in the engineering school, right? Yeah. So go to somebody in the business school and connect. Another big common trend elsewhere, again, I know it's very difficult in Thailand, but to find faculty across Kanat to teach a class together, okay? So that we have the benefit of somebody with marketing experience and somebody with engineering. Random people, not from the same school. Okay, so can I get I need 2 people to join Mark's table. Can I get that? But bring your chair and join. And then I need 3 people to join either Friday or May. Either May or and I need 3 people for April. And then right over there. That's awesome. Yeah, sounds okay. Okay. Everybody good? Okay, what's the big say? I just filled the office. That's okay. You can be in the office. This is the office. Oh, you're ready. Okay, good. So, take a couple minutes just to introduce yourselves, to say hello, and then we will get started. Okay. How about that table? I think that's table. Yeah. Okay. Everybody okay? All right. A little tighter. Okay, very good. Can everybody hear me okay and see me okay? All right, so let's get started. For those of you who are not facing me, turn your chairs around so you can see me. Okay. So this is what we're doing today. This morning we have a critical session, and one of our couple frameworks and 4 business cases.
So today, this afternoon, what we'll do is we'll go over the difference between the traditional corporate finance and the entrepreneurial finance. And I give you some examples of it that you can use perhaps when you go back to your school as well. So out of the schools, which schools already offer entrepreneurial finance? Good. Okay. Same school or different schools? Two schools. Any other schools that offer entrepreneurial finance? Oh, okay. So you're the minority. Okay. Very good. All right. So let's get started. What's the difference between corporate finance and entrepreneurial finance? Come on. Any ideas? No. Let's get the mic around. Yep. What's the difference between corporate finance and entrepreneurial finance? Any ideas? You have the mic. Can you hear me better? Oh, really? Okay, if it's a problem, then I can. Okay. But what's the difference between corporate finance and entrepreneurial finance? Yep. Mike? Corporate finance is to create firm value for the shareholders, but entrepreneurial finance for attract investors. Okay, very good. Any others? Difference between the two? So actually, my school, corporate finance, we're teaching a lot in financial theory. Okay. Yep. But for entrepreneurial finance, we're teaching something about startup, how to write a white paper, something like that. Okay, we're starting focus versus a traditional existing company. Let's get a couple more ideas from a couple other people. Difference between corporate finance and entrepreneurial finance is important because the teaching methods and your content should reflect the difference. Right? You can't teach, if they're not the same thing, you can't teach the same way. Right? So let's get a couple other people's opinions on it. No? Maybe entrepreneurial finance might have like more practical way. Have to. It's not so solid. Okay. Maybe have to adapt a lot. More flexible. A little more flexible, but very true. Versus corporate finance, it's more rigid, process oriented. Okay. Very good. Let's get one more, and then I'll give you some examples of it. One more from that table. Finance, as everyone know, right? This is management, unlimited money. Okay. But for entrepreneurs, it's like you are at the beginning of the stage of your business. Okay. So it's startup. So it's different from a corporate that is quite more mature in the market. Okay. Already. Very good. Small business, right? They are running business, they can manage themselves, but corporate is bigger than entrepreneur. Like this. Yeah, at first at least, you're talking entrepreneurs are smaller, but it could become very big. Think about Google and the Amazons. Yeah. In the beginning, yeah, correct. But a lot of small companies never make it after a few years. It's literally 1 in 1,000 chance it'll become a company of sizable, and probably 1 in 1,000,000 chance that it will become the next Google. Right? So there's a certain chance. And because of that difference in nature, how you find the topic of finance is very different. As some of you said, with corporate finance, you're talking about an existing entity, about how it's performing, what projects it wants to go into. But with more entrepreneurial finance, it's more about how to raise the money that you need to start your business.
In some sense, because of that, it mimics marketing than finance. And we'll talk about the differences. And being a consultant, we have a table, and it's different in at least 4 characteristics. It's different because the audience between the two are very different. And what you want to do with it, the intent, the intended usage of that information, the intent is different. And because of that, what is content is also very different. And there are differences in characteristics as well. So I think there's a page that's been printed out, and when we go through it, I'll give you some true meanings behind it. So the differences are manifold, but you can categorize them into those 4. Differences in audience, differences in intent, differences in content, and a different characteristic between corporate finance and entrepreneurial finance. And the drawing that you see in front of you, corporate finance is very perpetual, very repetitive. If you happen to be a big company and you have to do a quarterly earnings report, you go through the same motion, right? You change the numbers, but same motion, right? Versus entrepreneurial is very stepwise. And if you don't make it to the next step, it's very likely that you won't exist. So for example, you're raising a couple million to get your idea off the ground. It's off the ground after 6 months, you went through the entire money, and you have to do the next round. And guess what? If you don't make it to the next step, that's the end of the story. So it's very stepwise, right? So it's not a perpetual thing. So the picture that you see in front of you is meant to depict the perpetuality of corporate finance versus very stepwise approach in entrepreneurial finance. And one of the frameworks, I think, as being professors, that you may want to use. And when I heard the morning session, not too many of you have attended workshops with John Ed. And one of the things that he uses is sound effect framework. Who's heard of this sound effect? It may be good to introduce to your students as well. And it's not related to corporate finance or entrepreneurial finance. It's about, the framework is about defining problems. And according to this framework, there are 4 types of problems. And it's a pretty good way to look at it. So there's what's called obvious or simple. That's one extreme. And there's chaotic, that's on the other extreme. So let me explain those 2 problems in simple terms. So simple problem or this obvious problem is you already know how to solve it. So example, everyday life example is, let's say your mobile phone breaks down. You dropped it, or your boyfriend dropped it, it doesn't work. Well, you know the service and whatnot. Or your laptop breaks down if you're working for a university, you call a technician. Right? So it's a problem, but you already know how to solve it. That's a simple or obvious problem. It's not to say it's a bad problem, but you know how to solve it. So that's one extreme of a problem. The other, on the other extreme, is chaotic. It's unexpected and most times unwanted. You really don't know what caused it, and you have no clue at the moment how to solve it. A lot of these problems are very social problems. For example, the 9/11 happens, right? There was what, 15 years ago, 16 years ago? I was actually in New Jersey when that happened. Big problem. Didn't see it coming. It was unwanted. You got to figure out what to do. Sometimes it's chaotic, catastrophe, unwanted, unplanned, no known solution. Just got to work through it. Right? That's the other extreme, chaotic. And then there's middle 2. One's called complicated problems, and the other one's called complex problems. And you don't want to get into all the wording stuff, but
the distinction between the complicated and complex is similar to corporate finance and entrepreneurial finance. So although this framework isn't about different types of finance, it's about different types of problems. The complicated problems that as defined by this framework versus complex problems as defined by this Silafin framework can be used in describing the differences between corporate finance versus entrepreneurial finance. So let me give you the keywords are cause and effect. You know the cause and effect in a complex problem. You won't know the cause and effect in complicated. Analytical to solve the problem is complex problems. Probing, hypothesis testing, trying things out is for the complicated problems. And let me give you 2 examples. So we live in Thailand. It's very hot. Now it's not as hot as last year, but we use air conditioners all year round in Thailand, right? So I want to talk to you about, I'll give you 2 stories of 2 innovations. One came out of a very, very typical, stereotypical, corporate-driven innovation. And the other one, just a free-thinking, entrepreneurial type of innovation. So air conditioning, everybody knows, right? Everybody uses, I use it every day at home when I drive and so forth. It's Thailand great. The way that air conditioners were invented was invented by a guy named William Carrier. And there's a company called Carrier, right? Goes in, right? But they're no longer the dominant player in AC, but it was invented in early 1900s, 1902, by a guy named William Carrier. And the way this came about was because a company wanted somebody to design a machine that will create coolness. Oh, it's hot. Boy, I wish I had a machine that would make this room cooler. So they looked and interviewed a lot of engineers. We have an engineer professor here, right? They found this guy who knows thermal physics and thermal properties. They hired him for this purpose. And the purpose was, hey, we're a company that's interested in coming up with a machine that'll cool rooms. Here's funding. Go come up with a solution. So this William Carrier got hired by the company with that purpose in mind. So he did a lot of lab testing, a lot of analysis, a lot of tests and so forth, and voila, in 1902, he came up with the very first version of air conditioning. And the fundamentals today remain, there's an inverter and blah, 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 but the fundamentals even today remain the same. So the whole thing was driven with a very well-known problem by a company that wanted to solve hot, they wanted to cool rooms. And it was set by clear goals in mind. The company had funding. They knew exactly what to look for, and then there was a clear picture for success. And I can imagine commercial plans, what the market size was. They did all that beforehand, and they decided this is worth the risk of taking. And they found smart enough engineer who specializes in thermodynamics and physics. Gave them time, gave them money, and after a lot of analysis and testing, voila, we had air conditioning that we enjoy today. And I can't imagine living in Thailand or Southeast Asia without air conditioning, right? But did you know the next one, entirely different approach, nevertheless innovation. It wasn't sponsored by a company. There was no clear specific goals, but at the end, a beautiful invention. And this invention is parachute. You never want to jump out of a plane, you want to have one of these, right? And just think about all the lives that it saved. And it changed many aspects of the world, even parachuting soldiers, right? The way that you
fight wars was changed. The way that you fight fires was changed. So it enabled a lot of great things. But the way that this parachute innovation came about is very, very interesting. Does anyone know? Guys, did you know Thailand had a role in coming up with the parachute? Oh, yes, it did. There was a Frenchman many, many years ago sitting in a cafe. And there were two other Frenchmen. He didn't know them. Next to him, talking about a trip to Southeast Asia. Thailand in particular. And this guy must be a little nosy, kind of listening into the story. And just imagine, this is before airplanes, before mobile phones. He's talking about this land that very few people know, that you only hear about. So, and they went there by boat, right? These two guys. So he's kind of listening into the story. And this guy was talking about this amazing time, all the things that he's seen there. And his friend was amazed, and this guy was kind of amazed, right? And one particular thing that he talked about was he's seeing this show in Thailand where at the end of the performance, somebody from 5 stories high jumped onto the ground using an umbrella-like thing. And he's listening to this story, and he wondered how that went. He's never been to Thailand. He's actually never been to Thailand ever. He heard 2 men that he didn't know talking about a trip to Thailand. And when these guys were talking about seeing a show in Thailand about somebody jumping from very high onto the ground safely using an umbrella-like substance, he started imagining. And then he started thinking, I wonder if I can do it. And I'll give you some dates. 1783 is when this guy invented it. What's special about 1783? Anybody? 1783. Over 200 years ago. 120 years before airplanes were invented. So the potential didn't even come 120, 150 years later. He did it just out of pure vision, just pure personal challenge. Right? So there's no commercial plans. He just did it out of his imagination and a lot of hypothesis testing, a lot of probing. Right? So complicated problem is those without clear certainty versus complex, you know exactly what you're after. You have a goal in mind. Complicated, you do not. Complex, you have cause and effect. If I do this, the temperature goes down. Complicated, you're going to go forward. So now going back to the Sinofen framework, what are the differences between complicated problems versus complex problems? And in finance, similar analogy can be made between corporate finance versus entrepreneurial finance. And you should have a table in front of you. So the audience difference, you know who you're going to be presenting to. So again, if you're a company that's big enough, you're presenting to the board of directors every quarter, right? If you're creating your monthly financial reports, weekly financial reports, you got your revenue for the week, revenue for the month, trend versus the budget, trend versus last year. Break it down between the product lines. You got your expenses, whether it's going up or down, how that compares with the budget plans, right? How it compares with last year's numbers, right? So you got a very defined audience on who you're reporting to. Typically, your investors. If you're talking about quarterly reports and it happens to be a public company, or your managers, executives, and directors. But the audience of our entrepreneurial finance is very simple. It's
whoever is willing to give you money. Hey, I got this great idea. I don't know what to call it, but it'll enable us to fly from 10 stories to down safely. We won't use it for another 150 years. You probably didn't know that, right? But I'm trying to get you to give me money. Your audience is your potential investor. And because of that, your intent is different. Right? You're with corporate finance, you're talking about performance. How did we do financially last year, last quarter, last week? How did our sales go? How did our expense control go? You're talking about performance. You're talking about maybe prioritization of projects. So, hey, IT department wants to do 20 projects, and it adds up to 100 million, but we only have 80 million. We've got to come up with that, right? So your intent is different. Right? You're sharing performances. You're sharing about potential ways to spend the money, and then you get into net present value calculations, and returns, comparisons. Intent of entrepreneurial finance is very simple. Give me your money. Here's why I think you should give me your money. Invest in, or you should say that. You should invest in my future potential, right? So intent is very simple. Give me your money. Invest with me. I have this great vision. I have this great idea of a business. Give me your money. I need money to realize this dream. Give me your money. It's to raise money and to raise awareness. If you don't give me the money, do you know anybody else I can talk to? I want to tell people about this idea. I want to tell people about this great thing that's going to change the world. So your intent when it comes to entrepreneurial finance isn't to talk about your performance. It's to get people to give you money, or get people to know your idea, or have you introduced to somebody else who could maybe give you money. Right? So your intent is very different. And because of it, your content is different. You got a lot of teach finance, right? You Pareta and all those. But with entrepreneurial finance, you gotta sell your vision. You gotta sell your idea, right? And a lot of it, because of it, a lot of the entrepreneurial finance is more marketing. You're trying to sell people on your vision. They have this great vision where people don't have to go to hotels, but they can book each other's rooms. Right? And then that Airbnb started with friends lending them money. Right? And the idea of that idea came from a guy who didn't have enough money to have his own place. So he started connecting his friends and said, hey, can I borrow your couch for these days? And they will take, and that's how it began, right? And then now it's the largest hotel, if you define that as a part of the hotel, right? So you're selling an idea, you're selling a vision, right? And because of it, your characteristics with corporate finance, less risk averse. People are talking about clear numbers, clarity, certainty, all right? But with entrepreneurial finance, by definition, you don't have that. Right? It's usually a lot of just ideas, guesstimates. Who knew? If you say, hey, if you're talking about, hey, I want to compete with the yellow cabs in New York City. So I'm going to come up with a pink cab company. I know exactly how much yellow cab does. I know exactly how many cabs they have, and I know how much they're making, right? So you could analyze it. If I get money to get 100 cabs paint pink, and I think I can steal so much share from them, one approach. But what if you say, hey, I'm not going to have any cars. I'm going to let other people use other people's cars. I'm just going to be the platform of it. And then you say, well, how big is that market? Uncertain. Right? Hey, what if the driver starts punching the guy? Because I don't know. Right? Uncertainty. Right? So because of that, there's a lot of unknowns and a lot of hypothesis testing. So characteristics, analytical versus probing, testing it out in a market. Right? So those are the main differences. And
one key takeaway that I want you to get out of it is the analogy between corporate finance and entrepreneurial finance, to the analogy of the 4 different types of problems as defined by Seneca, and the uncertainty and the difference between the two. One is to provide information. The other one is literally to raise money, raise awareness. Right? When you go back and teach, those differences should be very clear on how you approach the students. Sounds okay? All right, so what I want to do is I'm going to show you in the book, there's 100 rules. And the book is okay, but I want to cover at least the fundamental rules today. And I show you 3 videos to kind of reinforce those. One is just the fundamental ventures, right? And we talked about, I think, in the 4 cases that we discussed in the morning, just knowing the market. So I show you a video of a well-known case of Boeing versus Airbus. Airbus, if you talk about a duopoly, 2 major players. A commercial airplane is a classic duopoly, right? Between Boeing and between Airbus, they control like 98% of commercial airplane market. Right? They took very different turns. And when I started consulting in mid-90s, Boeing was actually a big client for me. And at the time, Airbus was about to launch this A380, the double-decker. And I was just a young consultant back then. But I remember being in the room with all these executives talking about strategy. What do we do? Our only competitor is about to launch this double-decker. And I have some spy pictures taken. And they had to decide, what do we do? The biggest plane at the time was Boeing 747. But Airbus is coming up. And after a lot of these strategy sessions, which I said in the backup, which was really cool for a young consultant like me, Boeing decided not to go that route. They actually decided bigger is better. They actually went smaller. The 777, 777, and then the 767, the Dreamliner. So they envisioned smaller planes that can go longer distance instead of this behemoth. The double-decker, depends on how you configure it. You could have upwards of 510, 520 people sitting there. But the maximum capacity of a Dreamliner is only about 350, 360. So they have deliberately decided not to follow suit and go the other way. So I'll show you this video, and it's important for finance. It talks about knowing the market, knowing where the market is headed. That's important. And as you go back and teach entrepreneurial finance, and a lot of times you have students come up to you with ideas of businesses, and then you have to kind of test out what's the market for this. Right? And sometimes you get good ideas, but a lot of times you may get bad ideas, and you have to kind of coach your student. Well, that's not the right way because so and so. And one of the things that you should, one of the criteria that you ought to measure against is your market. Right? So I'll show you the video. Yeah.
So when the idea of the double-decker came out, they talked about, because there's so much space, they talked about putting some, you know what they're thinking about? Putting what in the plane? They thought about putting a movie theater in there. They thought about putting a fitness center in there. And it's pretty big. And the movie theater idea, you know, you got to set time, right? Versus Boeing's way was to put a screen right in front of you and you could choose whatever you like out of 30 different choices. Versus if you did a movie theater, you can only play once, you can set times, and if you fall asleep, great. So a lot of people, they thought about putting a gym. There's a lot of, you know, I was on the Boeing side, studies, spine being done, and they thought about putting a gym in there. Or just imagine, hey, the flight from Singapore to New York City, 16 hours at the time. Hey, you need to get a workout in. And then somebody said, oh, what if a turbulence happens? So you're running on a treadmill and turbulence happens, you fall, right? You lost it, right? So a lot of those ideas just scrapped, but it was a big gamble for Airbus, but it didn't pay off. And again, your students may not come up with building a plane as an idea, but one of the characteristics that you want to go about is where is the market going? Where's the industry? Is your idea sound? And then let's talk about the finances. So that's one of them. And then the second one is about the team. There are many chapter rules in that book about talking about team, but I want to talk to you about team as Steve Jobs, the founder of Apple, saw it. And this interview is sort of towards his, he passes away with illness. This is at the very end of his career. So there's a man that, self-made man, one of the greatest inventors of all time, talking, when being asked about what's important, he mentions having the right team as one of the key success factors. So we'll take that. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that work. Oh yeah, no, we have wonderful arguments. And do you win them all? Oh no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Okay, very good. And Apple, just last week, became the first company ever to
to be valued at, come on, $1 trillion. And that valuation of Apple is more valuable than 90% of countries in the world. pretty amazing fact, right? But a lot of the success when towards his end of the career, when he talks about the success of the Apple, he mentions teamwork. And when you're doing the cases in the morning, some of you thought teamwork was important as well. And another thing about teamwork, Google, again, very successful in its ways. And did you know, a lot of the programmers at Google, they deliberately look for non-IT professionals. So a typical approach would be, oh my God, I need C+ programming, I need Java programming. I go and get computer science majors. And that would be the typical way of thinking it, right? Logical, right? But no, Google will go hire PhDs in humanities, PhDs in social science, and they'll tell them, I need your point of view, but I also need you to code. We'll teach you to code, but I need you to bring your point of view. And because of that diversity, building the right team, they're incredibly successful. And I've known people that were in medical profession. Google would train them for a year how to code. And then all that background that they have was very valuable to them. Very different from how we academics think. Like, oh, you need programmers. Go to computer science. No, those might know how to program, but can they bring innovation? Or are they set in their ways? Or they're stuck and they don't know what they want? So very different approach. So the second one, so first fundamentals, making sure you know the market and the trend and so forth. Second, as probably one of the most successful persons said, the importance of teamwork. And so if your student comes up and says, I have an idea on this, blah, 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 then ask him, who's going to do the team? And if he has an idea and it's all the same people, so if I got a team of 10 people and they all on me, it's great if you want to avoid conflicts and arguments. But if they all think like you, why do I need all 10? If they're all the same, isn't one enough? Right? So think about team and so forth. And the third thing that I want to show you is, and this one, sometimes I have students come up with a bunch of ideas, and friends will come up with ideas, and sometimes I make investments, and a lot of times I make a mistake of, oh God, right? But one thing that drives me nuts is once you get the money, what they do with it. Sometimes people going out to town and having a good time. It's not their money, right? Oh, I got John June to give me some money. Let's go have a party, right? So frugality is crucial when you talk about successes and so forth. And when I see people how they spend the funding that they're able to raise, a lot of that, the way they spend money, talks about their character of the person. And when somebody has a lot of money, I think that's when true character really comes out. Right? When you're in need, you look really humble, and when you got some money, that's when I really see what they're like. Right? So I want to talk to you about frugality, and I want to give you a clip of one of the richest human beings on earth, Warren Buffett. Warren Buffett is one of the world's richest individuals, and for good reason. Aside from his renowned investing prowess, Buffett is legendarily frugal. He often says the first rule of investing is don't lose money. The second rule is don't forget rule number 1. He applies the same strategy to his personal life. Buffett begins by living far below his means. He always seeks a bargain. He still lives in an Omaha, Nebraska house he bought in 1958 for $31,500. When Buffett got married in 2006, he could have chosen any venue in the world.
Instead, he exchanged vows at a private ceremony at his daughter's Omaha home. It lasted 15 minutes. Buffett is worth billions, but he earns a base salary from Berkshire Hathaway of $100,000 a year, plenty to support his simple tastes, like watching sports and eating junk food. He does not accumulate toys like fancy cars or boats because he sees their maintenance and expenses as burdens. He disdains cell phones and computers, and he advises young people to stay away from credit cards. Since Buffett loves his job running Berkshire, he spends little on relaxation and vacation. He monitors his expenses for things he doesn't need. He doesn't crave a bigger home or car, and he doesn't worry about keeping up with the Joneses. Buffett teaches us that being savvy with finances means being frugal. If you aren't saving on a fortune and you're letting your money slip away in discretionary spending and unnecessary expenses, you're about as far from future wealth as you can be. So if you do ever get in a position of investing your own money, make sure you know exactly how the money is going to be spent. It doesn't mean, because there's uncertainty, it doesn't mean the person needs to know exactly where every box is going to be spent. But it does mean staying very frugal and humble. I've known people who would, all of a sudden, I have a pitch. I got my first million from this person. I'm doing another pitch in Australia next week, and this time I'm going to be asking for 100 million. All of a sudden, the person's flying first class. And, I was right, thinking, right? Get your idea off the ground. Right? That should be your first priority. So, how you spend money, again, keys to success. And if you happen to be one of the founders of a startup, how you spend your money sets the tone for the rest of your company. So very important in being frugal. So what I'd like you to do is I want you to kind of skip through the rules in the book. Not the whole thing, there are 100 rules, but at least the fundamentals. And I give you a case that I would like you to work in your groups. Take a break take a look at the books, just flip through the rules. And then I want you to do this. So I want you to, as a group, in your group, think about 2 startups. It could be a well-known, it could be doesn't have to be well-known. And think about, for the successful startup that you can think of, what are the key traits that led to the success based on the rules? And then for the one that didn't succeed, that failed, what did they get wrong? Was it just a bad idea? Or did they overestimate the market? Or were the founders just not have the right team in place? Right? One thing that comes to my mind is that Uber, horrible management. They like each other, right? So there's a lot of internal conflict. So think about 2, one successful one, and then one failed one. Try to figure out where did they get right and where did they get wrong. Okay, so we'll go over that. But take a 10-minute break till about 2:05, and then I'll let you have that discussion for about 35 minutes, so to get us to about 2:40. Sounds okay? Yeah, okay, very good. Thank you. เฮ้ยเราเคลียร์เราหลอนยังครบเลยนะผมว่าไม่มีมหาลัยกรุงเทพเลยตัวนี้มีเหนือสุดมีใต้สุดมีอีสานสุดอีสานยังไม่สุดคืออีสานเก่าแก่ภาคอีสานเนี่ยมีเยอะเนาะไปหมดแล้วครับเกือบทุกจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีเลยมีครับเปิดใหม่ที่มันเอาราชมงคลกับอะไรมารวมราชภัฏมารวมครับเราเปิดเป็นมหาลัยกาฬสินธุ์เลยมหาลัยเลยเปิดยังเลยก็พยายามเลยยังมีราชภัฏอยู่ครับนี่ไงจริงๆที่โชคดีที่ปฏิวัติก่อนถ้าไม่งั้นก็เกิดแล้วจริงๆเขาพยายามผลักดันที่101อีกที่หนึ่งแต่ว่าตัวคนในจังหวัดเองตัวอาจารย์ในสถาบันในจังหวัดนั้นเขาไม่เอาด้วยไม่งั้นก็ไปได้101อีกที่หนึ่ง101ที่พร้อมกว่าอีก101จังหวัดพร้อมกว่า101พร้อมกว่ากาฬสินธุ์ครับถึงขนาดว่าเขาเตรียมงบสำหรับเปิดคณะแพทย์อะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าจะยกคณะของมหาวิทยาลัยเดิมใช่ครับแต่ว่าเอามารวมกันแล้วเป็นสไตล์หลักๆคือ
รวมราชภัฏกับรวมราชมงคลแล้วก็เป็นอะไรโมเดลที่กาฬสินธุ์มันถือว่าเวิร์กมากสิงห์นครพนมก็เป็นโมเดลนี้แต่ว่าพวกอาจารย์สองสถาบันนั้นเขาไม่เอาด้วยก็เลยเกิดไม่ได้มันมีปัญหาพวกโอนย้ายพวกข้าราชการแล้วไปเหมือนกันรู้สึกเขาจะไม่ให้อยู่ในระบบแล้วอาจารย์รู้สึกจะเลือกไม่ได้เพราะคนนี้รอกลายเป็นพนักงานถ้าเป็นผมก็คันนี้แหละเขาบอกพรบว่าจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยกำกับใช่ครับรวมกันนี่คือเป้าหมายคือเขาต้องการเตะออกให้หมดเลยปีนี้คงหมดแล้วครับ61นี่คงทุกมหาลัย100%ทุกมหาลัยลงมน.คือไม่พ้นปีนี้ครับมน.ยังเหรอครับผมไม่ออกแล้วครับเขาไล่เตะอยู่ทุกเดือนเลยครับเกาะให้ดีครับการเกาะไม่อยู่เกาะไม่อยู่แล้วครับเนี่ยอุบลก็กำลังจะทำให้เคลียร์ริ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือต่อให้มีขึ้นใต้น้ำเขาก็สั่งทลายขึ้นใต้น้ำสั่งปิดแก๊งมันคือยังไงก็ต้องออกให้หมดพอออกแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีครับออกแล้วไม่มีครับแต่ปัญหาออกแล้วคือพวกผู้ใหญ่ชอบในมหาลัยคือสิทธิ์ขาดไม่ต้องไปอะไรใช้เงินได้เต็มที่ไม่เขายังต้องใช้อินเกใช้เงินยากอยู่ดียากกว่าเดิมอีกผมนี่พอออกจากเป็นนอกระบบสตง.เป็นคนตรวจบัญชีนะครับโอ้ตอนนี้ก็สตง.ไปนั่งอยู่มา6 เดือนแล้วครับนี่สภาพตอนนี้คือคนนิมนต์มาไปคุยกับสตง.เรื่องโครงการมอถ้าไม่มีระเบียบอื่นรองรับคือเป็นระเบียบกระทรวงการคลังตลอดซึ่งใช้ยากกว่าเดิมมันแตกต่างก็มันแตกต่างเรื่องการเงินแปลงกันไม่แตกต่างเผลอๆนี่นะการหาเงินเนี่ยยากกว่าเพราะเราไม่มีงบมันเข้ามาส่งเสริมเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนอย่างคณะตอนปีนี้ได้เงินสนับสนุนจากมหาลัย1 ล้านบาทที่เหลือเป็นเงินรายได้หมดเลย1 ล้านบาทเองเหรอใช่ครับคณะเป็นกี่คนนะเด็กกี่คนเด็ก 2,000 กว่าได้จ้างให้คนละ500มหาลัยเนี่ยได้งบประมาณจากมหาลัยล้านเดียวที่เหลือเป็นเอาค่าเทอมเหลือค่าเทอมมาบริหารใช่ครับแต่อาจารย์มข.ใช่ครับแต่มข.เป็นมหาลัยวิจัยเป็นมหาลัยวิจัยมันก็ไปตกอยู่ในอันนี้แกลเนี่ยนะก็ต้องลดปริมาณเพื่อไปเพิ่มปริมาณของตัวบัณฑิตศึกษาเพื่อจะได้เป็นฐานวิจัยให้อาจารย์บัณฑิตศึกษาลดลงอย่างตกใจที่สุดแล้วของเราจริงๆตอนนี้กลายเป็นปริญญาตรีเป็นเลี้ยงบัณฑิตศึกษาเมื่อของผมมันต้องเลยครับผมอ๋อนี่เป็นทุกคนทุกวันนี้ผมว่าเลี้ยงบัณฑิตศึกษาแต่ถ้าว่าลดปริมาณของอันนี้แกลลงไปอีกเนี่ยนะบัณฑิตศึกษาเนี่ยจะตายเอาแต่ด้วยความที่เป็นมหาลัยวิจัยวันก่อนเนี่ยนะเชิญอาจารย์จากทางมข.เนี่ยมาช่วยอบรมเด็กที่คณะแล้วเราก็บอกว่าเราตั้งมิชชั่นผิดไหมเมื่อคุยกันเสร็จปุ๊บตกลงเราจะกลับมาดูเด็กปกติมากขึ้นแต่วิทยากรคอมเมนต์ว่าแต่ยูเป็นมหาลัยวิจัยดังนั้นเนี่ยนะบัณฑิตศึกษามันน่าจะสำคัญกับปกติไหมเพราะนี่คือเบสในการทำงานวิจัยของสถาบันนะไม่ครับมันสำคัญในเรื่องการผลิตเพราะว่าอย่างภาคการเงินเนี่ยเปิดปโทเพื่อเอาเด็กมาช่วยทำเบสวิจัยเลยเราเปิดภาคปกติการเรียนเสาร์อาทิตย์เพราะว่าต้องการให้ค่าเทอมถูกและเด็กเรียนเยอะใช่ครับเยอะไหมครับได้กี่คนก็ได้เราตั้งไว้20เราตั้งไว้17ก็ได้17ครับเราตั้งไว้แค่นี้ขนาดมันตั้งไว้20ได้10 คนเราได้ก็เนี่ยแล้วก็คือเราคิดแค่ว่าเราเอาเด็กมาช่วยทำวิจัยให้มีคนอันนี้คือบัณฑิตศึกษาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับถือว่าเยอะนะเยอะมากอันนี้ของอาจารย์มข.มีหลักสูตรการเงินแยกต่างหากเลยใช่ไหมฮะเป็นปโทการเงินเป็น MS หรือว่าเป็น MBA ครับเป็น MBA ใน Finance MS ก็กำลังทำร่วมกับวิศวกรรมปีหน้าเลยครับระหว่างเจอปาดหน้ามันทำไม่ได้เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้เขาปาดไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเขาทำไปเรียบร้อยใช่ที่ไปเรียนพระนครเรียนที่ลาดกระบังปตีเลยลาดกระบังเรียนลาดกระบัง3 ปีครึ่งมันเรียนที่นี่ได้ปีครึ่งครับเขาร่วมกันใช่ครับร่วมกันครับเขาร่วมกันตอนนี้เป็นอย่างนี้เยอะที่คณะผมปโทเนี่ยทำร่วม2 คณะ5 หลักสูตรเด็กลาดกระบังเขานั่งศึกษาวิศวะเพราะว่าเขาจะเปิด Financial Engineering เขาก็เลยฉลาดทั้งที่นิด้าเองเนี่ยนะไม่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านปตีเพราะเขาไม่มีเลยเป็นปโทเฉพาะตั้งแต่เปิดสถาบันเขาเป็นที่เดียวที่สามารถออกจากระบบเป็นคนสุดท้ายได้แล้วเขาเองเนี่ยนะคือนิด้าเองเนี่ยคือด้วยความที่ไม่มีปตีแต่ว่าอินพุตเอามาจากไหนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคือจอยกับอะไรก็แบบฉลาดมากเลยนะว่าเขารู้แบบนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษครับเขางานนี้รวยกลิ้นแน่นอนเพราะว่าทั้งรัฐบาลว่าอะไรนะสมบัตินี่เดี๋ยวนะฮะ
ที่เราคุยกันนี่มัน business นี้หรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวให้ชื่อ ข้อมูลไปอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมาพวกเราเนี่ยนะโดนปาดคอ อันนี้การเปิดเผยแน่นอน ยังไงก็เลย อย่าไว้ใจใครอย่าวางใจคนทุกทางเรื่องนี่เลยเดี๋ยวผมก็เป็นมหาลัยต่างจังหวัดมีปัญหาเรื่องบัณฑิตศึกษาได้นี่ได้คือไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตศึกษาของผมเฉพาะบริหารธุรกิจคณะผมเนี่ยยอดยังได้เป้าอยู่นะไอหลักสูตรวิทยาศาสตร์หรือทุกอย่างเนี่ยนะคือไม่เคยได้ติดขาดทุนตลอดแล้วปีนี้เนี่ยนะคือหลายปีมาแล้วเด็กสายวิทยาศาสตร์ได้ไม่เต็มจำนวนแต่คณะผมปีนี้เริ่มก่ออาการนิดๆว่ารับได้ไม่เต็มจำนวนบนผมคือแบบจริงๆเมื่อก่อนหมอวิศวะมอนี่ก็ถือว่าเต็มไม่รอบแรกก็น่าจะหมดแล้วอาจารย์ใช่เมื่อก่อนเนี่ยนะวิศวะนี่ชัดเลยประกาศปุ๊บรับเต็มครบแต่อาจารย์อย่าลืมสิว่าตกออกเท่าไหร่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ตกออกเขาคือ 50% เลยนะหมอเป็นหนึ่งพวกแบคทีเรียเก่าแก่เนี่ยมันจะโหดเนี่ยมันจะโหดพวกเก่าแก่พวกเก่าแก่แบคทีเรียแรกเพราะว่ามอถึงเป็นหนึ่งในแบคทีเรียแรกแล้วโอ้โหเราเริ่มเขียนดีกว่าตัดสินเดี๋ยวเราเขียนเรามีบัตรทำไหมมีอยู่ในถุงครับถุงต้องนี่นะครับมีมาสเตอร์มีมาสเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีบริการที่เรียบร้อยเราที่เฟลเนี่ยเพราะที่สำเร็จมันหาง่ายนะเอาเฟลมันนะครับเฟลเราเอาสปิกนะครับแต่ว่าต้องหาว่ามันเฟลเขาบอกสักข้อเดียวไม่เป็นไรครับข้อเดียวใช่ไหมครับกดข้อเดียวเอาเฟลสักจังๆหนึ่งดอกทีนี้เห็นหนังสือพวกนี้แล้วใจไม่สู้เพราะว่าตัวมันเล็กครับมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือมันเยอะครับที่ยังไม่เยอะกลายเป็นเพราะว่าอ่านพวกนี้ไปแล้วมันตามันไม่ต้องขึ้นมันแหกได้ถึงเวลาแหกแล้วแหกเป็นต้องขอบคุณแม่ตู้ที่การเงินระดับการเงินไหมการเงินอยู่กับปุ้ยอาจารย์ปุ้ยใช่อาจารย์ปุ้ยไปเรียนซอยที่นั่นอาจารย์ปุ้ยเป็นแอดไวซี่ผมอะไรตอนแรกว่าจะแกพาทำแบบพวกอัลกอริทึมลืมไปว่าแกมาจากสาย accounting กันเลยมึนไปช่วงหนึ่งเลยได้เปลี่ยนตอนแรกจะทำอัลกอริทึมเทรดดิ้งทำโรบอทเทรดดิ้งทำโรบอทครับฟังแกพรีเซนต์อยู่2 รอบเปลี่ยนดีกว่าไหมนี่แกมาจากสาย accounting ไงของเรามันจะเข้าขาย management effective หรือเปล่าต้นทุนมันเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนอันนึงแล้วก็เรื่องสินค้าทดแทนนี่ว่าเกี่ยวกับมันน่าจะผมว่า building effective ไม่ใช่ที่บอกนะต้องมีสักพาร์ทหนึ่งมันมี5 พาร์ท taking the right investor ideal thing หรือว่าไอเดียฟันไลซิ่งมันได้นะมันสามารถเรียกมันสามารถระดมทุนได้ 56.7 ล้านเหรียญไม่ใช่ธรรมดามันอยู่ในขั้นตอนนั้นมันเนตโอ้โหมองไม่เห็นจริงๆนะมันลึกมากจ้ะสงสัยต้องไปซื้อแว่นให้มันโฆษณาแล้วไอ้ที่ขยายโดนไม่ต้องถือ so we go speak okay so we know already they can raise the fund by 57 million wow it's not bad but it's closed down last year so maybe some part is your money oh luckily not oh my god okay yeah I think they raise a lot of money yeah I think some I think the business model maybe not that strong so the growth is not up to that expectation and also the cost control itself so we are trying to make a summary and try to looking for the rules okay it doesn't have to be matched exactly yeah we it doesn't have to be a perfect match but just have lessons okay very good เราเอากดที่100มันมี100เราเอา101เลยดูnumber 101
ขียนหนังสือนี้ก็ขายได้แล้วอ่ะนี่มัน27 เหรียญบังผมมากเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะครับเหมือนเจอกันที่ขอนแก่นอาจารย์ไปต้องได้เจอบ้างแหละครับอาจารย์ใช่ไหมผมว่าบนอาจารย์ผมไปตอนงานขอนแก่นไปล่าสุดนี่คือไปงานตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ปีที่แล้วตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ปีที่แล้วเลยปีที่จัดที่มข.นะครับเหมือนจะเจอมันงานมันทั้งคณะเลยครับใช่ไหมครับวนเวียนกันอยู่ในแถวนั้นแหละผมเห็นเดินไปมาแต่มน.ผมก็เพิ่งไปมาตอนผมไปเซตไอซีมน.เจอที่จริงๆผมเป็นกรรมการเซตไอซีมน.แต่ผมไม่แสดงตัวปล่อยอาจารย์โด่งแสดงตัวคนเดียวผมไปเซตไอซีมน.มาเมื่อต้นปีใช่ว่าอะไรครับเนี่ยในตัวนี้คือ substitution ครับมันแทนได้ด้วยสินค้าเสมอกันแต่ราคาอาจจะถูกกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปโอเปเรตอะไรซื้อมาแล้วก็ผ่านแท็กซี่ก็เหมือนอย่างเราก็คือไลน์แมนนี่ชัดเจนมากเลยอยากกินอะไรก็โทรสั่งไลน์แมนบวกค่าส่งไลน์แมนตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จโอ้ใช้ได้ทีเดียวครับไปมาอยู่กับน้องที่คอนโดตรงอารีนี่รู้เลยว่าสั่งทุกครั้งที่เรามาก็ขี้เกียจที่สั่งเอาเถอะมันก็สั่งไลน์แมนให้ซื้อผมว่าน่าจะโอเคระดมทุน56.7ก็คือ56.7 NA ลงทุนก็คือตัวฟันไลซิ่งของผมฟันไลซิ่งไปแล้วก็เราเอาตัวที่สำเร็จแล้วอย่างผมตัวสำเร็จง่าย 56.7 ล้านครับสำเร็จเอาตัวไหนดีสำเร็จง่ายๆตัวไหนก็ได้หยิบมาสำเร็จเอาตัวไหนดีเอาตัวผมนึกคนบอกสำเร็จเยอะจัดนึกไม่ออกตอนตัวไม่สำเร็จก็หาไม่ได้นึกไม่ออกเสิร์ชหา Google น่าจะเป็นเอาแก๊สเลยก็ได้มั้งครับแก๊สเนี่ยเราเห็นชัดเลย Uber อยู่ไม่ได้แต่แก๊สอยู่ได้อย่างเงี้ยได้หมดเลยครับลายมือผมว่าก็สวยนะครับผมเขียนแล้วผมไม่ต้องพรีเซนต์ใช่ไหมทำเป็นเด็กเลยนะครับอาจารย์ชิงพรีเซนต์สตาร์ทอัพที่ล้มเหลวเราไม่เอาแล้วเพราะเราสำเร็จไปแล้วเอา Google ไอ้ที่ดังๆตอนนี้เห็นไหมสตาร์ทอัพที่มันสำเร็จสตาร์ทอัพเคล็ดลับเงินล้านมาร์เก็ตติ้งเอเซนเชียลในแลนด์โอเคเปิดไปเลยเน็ตช้าเพราะตอนนี้ทุกคนใช้หมดครับซีเมานี่เหรอฮะเสี่ยวมี่ไงเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่คือทุกวันนี้นี่ไงยังมาขายเลยโทรศัพท์เครื่องต่ำสมาร์ทโฟนใช่ Slack มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเวลาเหมือนคล้ายๆกับไลน์คล้ายๆกับ Messenger แต่ว่าพวกเทคนิคเชียนเขาใช้กันนะครับมันสามารถบันทึกข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงของการคุยได้อันนี้ก็เขาบอกว่า Uber 1 ใน 4อาจจะเป็น Uber ก็ได้นะครับ Uber ทุกคนก็เข้าใจหมดอาจจะมีคนซ้ำกับเราด้วย Uber แปลว่าเรายอมรับกันโดยดุษฎีว่าUber สำเร็จจริงๆเอานะการรับแบบนี้เอาได้ครับได้หมดฟิปคาร์ดก็ได้ฟิปคาร์ดจริงเขาระบบขนส่งสินค้าที่ดีเขาก็ส่งสินค้าไม่ใช่อันนี้คือฟิปคาร์ดคือไปก๊อปปี้จะบอกเลยเนี่ยคนในAmazonออกมาทำเหมือนกันมันก็เลยใช้ระบบการเพราะเขาเห็นวิเศษโมเดลทางนี้ใช่ธุรกิจจนกลายเป็นคู่แข่งAmazonเองซึ่งถ้าเป็นอีเกียผมว่าอันนี้ก็ได้talking about the success one the success one okay so we
Uber. Yeah, I think okay. Uber left. Uber left. Yeah, they already sold to Grab, but anyway. We think it's success. It's success. Not success. No one would like buy it. Okay. That is a really success, right? And then they can to start some more, some. Something else. Yeah. Okay, very good. There's a new company coming in called Gojek. They're from Indonesia. They're coming into Thailand market, and they want to compete with Grab. And they're coming in now. One of my friends actually got a job with them. And, yeah. What company? Gojek. 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 Yeah. They're really big in Indonesia already. Yeah. We are looking very for. well funded. We are waiting for here. But tonight I will use that. Okay. เราจะเพิ่มเติมอะไรไม่ที่มันล้มเหลวเพราะอะไรเราเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะเราจะได้เป็นขั้นได้โอเคได้นี้จะต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่อูเบอร์เราก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จโอ้โหเขาไม่ได้บอกอะไรไปเยอะเลยหนึ่งก็ผมว่าจุดที่เขาสำเร็จคือไอ้ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับมันทำให้สำเร็จความสำเร็จมันอาจจะเกิดจากเป็นแอปที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ใช้ง่ายจดไลฟ์สไตล์คนรุ่นปัจจุบันปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ครับนี่ถ้าเกิดจะเป็นบินอย่าลืมโทรแก๊ปนะครับเพราะแท็กซี่แถวนี้เรียกมันไม่ไปบอกไว้ให้โทรเรียกแก๊ปล่วงหน้านะครับเรียกแท็กซี่แถวนี้ไม่ไปไลฟ์สไตล์ใช่หมดเป็นpricing ต่างๆหรือว่าราคามีเลยมีผลหมายถึงว่าราคา service ของราคาUber ราคาบริการใช่ครับถูกกว่าแท็กซี่บ้านครับโดยรวมเป็นช่วงเวลาใช่ครับในช่วงเวลาคือช่วงเวลาที่ไม่มีรถมันก็หารถได้ราคามันก็ไม่ได้แพงเลยแล้วก็มีแคมเปญต่างๆอะไรเงี้ยรถในวันนี้ผมได้ลด50 บาทเลยเรียกจากในเมืองมีอย่างอื่นคอนวีเนียนมันก็คือแบ่งกันได้ครับผมว่าพอมันใช้ง่ายมันเขาเรียกอะไรนะ scalable ว่ามันสามารถขยายตลาดได้ขยายตลาดได้เรียกว่า scalable พอมันใช้ง่ายคนใช้เยอะมีอะไรไม่เป็นไรแข่งได้ผมว่าข้อดีมันคือมันไม่มีปัญหาเรื่อง supply นะเรื่อง vertical supply ใช่ไหมมันไม่มันใช้อะไรมันไม่มี interrupt ไม่มี usage interruption เนื่องจาก short supply คิดอยู่ว่าอันนี้เรามองว่า Uber กับ Grab มันเป็นตัวเดียวกันเลยใช่ไหมครับเพราะเรามองมันเป็นตัวเดียวกันเลยใช่ไหม I give you 5 more minutes to finish your discussions within the session. มันใหญ่กว่าใช่มันเป็นตัว control มัน control คือตอนแรกมันดีกับ Grab มันเล่นราคาไงแล้วพอแล้วสุดท้ายก็คือจะหนีไปทำไมเนี่ยกูก็ขายอันนี้ก็ธรรมดาตามหลัก M&A แล้วแกก็แฮปปี้ Uber ก็แฮปปี้ใช่ครับแกมันเข้าไปคอนโทรลUber จบผมต้องคงแลกด้วยเงินมาแชร์ใช่ครับมันสวอปแชร์กันแต่ว่าแกได้เข้าเป็นคนที่เข้าเป็นคนคอนโทรลใช่ครับเพราะว่ามันแท็กซี่ก็จะมีปัญหาซัพพลายอยู่นะเวลาฉุกเฉินมาเรามาดูกฎเราจะเข้ารู้ไหนใน100 อันนะครับลองหาแบ่งสักอย่างละอันได้ไหมดูเผื่ออันที่เฟลด้วยนะครับผมว่าไอ้สติ๊กเนี่ยมันน่าจะมีปัญหา
liquidity นะมันถึงจะล่มสลายหรือเปล่าธุรกิจไม่กำลังเดาและหาอันนี้คือของใครฮะดูด้วยที่เฟลที่เฟลใช่ไหมอ่ะโห if you go public don't slip and fail don't slip and fall ข้อไหนต้องเอาเฉพาะ fundamental ต้องเอาเฉพาะ fundamental ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คืออยู่ใน100 ข้อนะเอา100 ข้อได้เลยใช่ไหมฮะครับโอเคงั้นผมเขียนหน้าตาโอเคนะพี่ใช้คำว่าอะไรจะใช้ข้อเท่าไหร่นะข้อ86อย่าลงอย่างนั้นเจ็บใส่หัวแต่ถ้าเกิดโดนกระจกขนาดอีกม้วนกระจกสีด้วยอิตาลีแน่นอนแนวนี้86เขาบอกว่าif you go public don't slip and fall จริงๆเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่จะให้เกี่ยวกันdon't slip and fall สลิปคือแปลว่าลื่นนะครับใช่ครับที่แปลว่าลื่น SLI ของใช่มันเกิดการแอคควายกันเคียงกับผมอ่านดีเทลกันนะแต่ผมว่าหัวข้อมันใกล้เคียงอันไหนดีแล้วถ้าเกิดเป็นของถ้าประสบความสำเร็จกำลังดู96กำลังคือแซฟกับอูเบอร์มันอันนี้กำลังจะใกล้ทูปีวันนี้ใช่ไหมอันนี้ได้เลยนะครับใช่มันใหญ่ถ้าแม่งลำบากนะก็ขายแม่งเลย96ใช่ไหม96ครับbuild a relationship with potential acquirer อะไรนะ potential acquirer ลำบากนะอย่างนี้ผมว่าอันนี้คือกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะสิงคโปร์ชอบนะครับแนวนี้สิงคโปร์ชอบมากแล้วก็โดนโคของacquirer ตัว S ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคจบแล้วไอ้ตัว key point for future student key point would you say ถ้า key point ผมก็ต้องบอกว่า go Google ไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าเป้าหมายเกิดเราเปลี่ยนทีก็เป็นเตอร์ด้วยเหรอผมไม่ได้ดูเขาแต่ว่าตอนนี้ยังไงช่องที่เป็นวัดกรองตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวคีย์เฉลี่ยแฟกเตอร์นะใช่ครับอะไรที่มันผิดพลาดอาจารย์จะเอาอันไหนก่อนก็ได้เนาะได้ครับเพราะว่าจริงๆถ้ามันผิดพลาดมันก็คงไม่มีอูเบอร์นะแต่อูเบอร์ยังก็ที่ผิดพลาดที่ไม่ผิดพลาดคือการขายแกร็บเนี่ยแล้วก็ที่เหลือเป็นของปัญหาแกร็บแล้วเราจะทำอะไรต่อแล้วจะบอกนักเรียนว่ายังไงให้ถ้ามากรุงเทพให้ขึ้นแท็กซี่แกร็บแต่ไม่ผิดกฎหมายอยู่ยังผิดอยู่ครับดังนั้นเราไม่ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทำผิดกฎหมายไหมอาจารย์คือเลิกพูดเลยวงแตกเลยผมก็จะว่าแกร็บมันใช้วิธีหลบไปใช้แกร็บแท็กซี่สิ่งที่มันชนะ Uber ได้ในเมืองไทยก็คือมันมีแกร็บแท็กซี่มีแกร็บรถแดงที่เชียงใหม่
คือมันจะได้แบบเอาพวกต่อต้านมาเป็นพวกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ใช่ไหมแก๊สรถแดงเลย นี่ครับมีการรถแดงเลยตัดปัญหากับพวกรถแดงเลยนะใช่แต่นี้พวกรถแดงก็เข้าคิวเป็นแก๊สกันหมดแล้วใช่ไหมครับเรียกการรถแดงได้เลยครับเคยเรียกอยู่เหมือนกันคือมันชนะ Uber ได้ด้วยเหตุนี้เลยแหละผมเช่ารถเป็นยังไงไม่เช่ารถผมก็ขึ้นรถแดง Okay, everyone, can I get everybody's attention? ถามว่าเราคำนึงปลอม Here's what I'd like you to do. So I'd like to have the following 3 teams. มันก็ซัดเราละ You guys นักท่องเที่ยว and ต่อไป you guys คำเมืองก็ and you guys. 3 teams. I want you to take what you've done, tape it. I want you to go way over there and have 3 team discussion going over your success factors, failure factors, and so forth. So 3 teams, you and you and you. Take what you've done, use this tape, and then go way over there. And then have 3-way discussion, and everybody's standing. You've been sitting all day, right? So go over there and have the discussion. And the rest of you, this team, this team, this team, and this team, take what you've done. Everybody up and come way over here and have a discussion amongst the 4 of you of success factors, failure factors, and the key lessons for your students. Okay, so 3 of you over there. No need to take the whole flip chart. Just take what you got. And the 4th tables, you, and this table, go over there and share what you've done. Okay. But no sitting. We've been sitting all day. We'll sit all day tomorrow. So standing up. Sounds okay? Come on. We're 2 minutes behind schedule. Come on. งั้นเราไปแต่ตัวที่ของที่นี่เอาแผ่นนี้ไปด้วยครับแผ่นที่เราเขียนฉีกเลยครับฉีกแล้วเดี๋ยวเราเทปไปแปะคลิกฉากนี่มันจริงๆของดีมันต้องฉีกได้เลยอ่ะนี่คือข้างบนมีแสดงว่าคลิกฉากไม่ได้ครับกระดาษมันไม่ใช่คลิกฉากกระดาษใช่หมดมาตรงมาลงหน้าประตูเลยครับมา4 คนมารู้นะ Yes. Which table will you go over there? นี่กลุ่มผม4 คนครับนี่กลุ่ม3 คนนี่กลุ่ม3 คน Yes. ถ้า4 กลุ่มรู้นะครับพี่4 กลุ่มนี่เลยครับ4 กลุ่ม4 กลุ่มทางนี้เลยครับ4 กลุ่มมีลำไยมีมะนาวเราต้องไปยุ่งใช่ไหมมาสีเดียวแล้วตรงนี้เป็นนู่นหรอคะของเราไม่ใช่ตรงนู้นหรอตอนนี้ใช่แล้วนะครับอันนี้อ๋ออันนี้คนที่พูดมาช่วยกันนะแหละครับ2 แผ่นที่มีข้ออีกแผ่นนึงเราเป็นนักบริหาร
เปิดเทียบแห่งไหนคุณนัทเชิญครับแอร์บินมีอนุญาตให้เป็นประธานEnglish or Thai, sorry. แล้วก็สมาชิกนะครับก็อยากจะเก็บเทียบมันเป็นว่าตอนนี้ใครให้ไปบ้างเป็นอะไรที่ใครแล้วตอนไม่คือทีมผมเนี่ยแบ่งตรงที่ว่าหลายคนแต่ว่าใครมีแค่2คนเองใช่ที่จะได้ผมเนี่ย2คนใครอะไรเงี้ยคือไฮไฟเนี่ยคือสมัยนั้นโอเคเฟซบุ๊กที่สังเกตอะไรเขาบอกว่ามันเป็นว่า2คนเนี่ยค่ะได้ไอเดียแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นเองเนี่ยถือสะพายกล้องก็เลยไปถ่ายบ้านเองอะไรเองเลยซึ่งก็พอแล้วก็บ้านที่เป็นตัวมันนิดนึงนะไปถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ที่มันเห็นก็บอกว่าเขาจะก็แต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นโฆษณาโรงแรมเขาก็จะไม่เชื่อแต่ถ้ามันมาจากการรีวิวสินค้าไม่ซับซ้อนรูปร่างก็แล้วโบราณใช้ได้คนทุกกลุ่มดูเราจะใช้เป็นเอามันพยายามที่จะนอกจากตัวมันเองแล้วมันพยายามจะเชื่อมต่อกับคนที่ไม่ได้เปิดมีเงินปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เปิดทำเนี่ยมันคือว่าไปไอทีอินสตาแกรมมาแล้วก็ลิงก์ขายข้อมูลของคน2กลุ่มที่ใช้ทั้ง2อันเข้าด้วยกันอะไรอย่างนี้คือใช่ไหมคือการที่เรามีรายได้พวกนี้จากหลายกลุ่มในกลุ่มเพื่อเป็นการเปิดทางเป็นกับพ่อในส่วนของสังเกตก็คือว่าเขาทำที่คอสแต่ว่าช่วยยังไงก็คือว่าพอเอ็กโซโม่เห็นตรงไปแล้วตรงไปแล้วรอคนเดี๋ยวรอคนแล้วก็แสดงใครของเราที่ตัดแบบนะครับก็จะมีโซนตลาดเป็นร้านขายตลาดโซนแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรต่อด้วย ตัวสัตว์เนี่ยเขาจะมีลูกเป็นหอยที่เราดึงออกมามันจะมีร้านมอลก็คือเรื่องการเล่นก่อนเรื่องการเล่นก่อนเหมือนกันเลยร้านมอลค
ได้ดีนะครับถัดไปจะดีมากคือประหยัดทรัพยากรเพราะมันจะใช้เครื่องเปลี่ยนทำเดียวกันน้ำถึงใครฮะยอมรับกับที่ดีๆนะครับคือมันก็เกิดจับไม่ได้ครับมันลักษณะการเลิกกันละกันเราสักเซนก็ไม่ยอมอาจจะเก่าเป็นการเป็นคนหลักมาไม่เนี่ยมาที่ทราบว่าเราอยากเป็นตัวที่เริ่มมันในประเทศไทยนะครับแล้วพอเป็นเบอร์เห็นว่าแกเก่งที่เป็นไงแม้เห็นว่าอูเบอร์ดีการผลิตเบอร์ดีดังนั้นพวกเราคิดว่าถ้าอูเบอร์สามารถมีปัญญาแสดงว่าต้องมีความเป็นนักสืบบาทนี้ก็อูเบอร์อาจจะไปทำสั่งเพราะคือดังนั้นเรามาดีเยอะทำไมอูเบอร์เด็กเข้ากับชีวิตประจำวันคนเรามันไม่มีตัวทุกอย่างสักความหลากหลายเพราะนั้นมันใช้งานได้ขยายปริมาณเพิ่มปริมาณการส่งออกตัวเอาเข้ากันเพิ่มขึ้นสะดวกสบายได้ที่เราไปทำไม่เชื่ออย่างนี้ทดลองนะไปหน้าโรงแรมเรียกแท็กซี่ถ้าใครเรียกไปผมว่าถ้าเรียกไปแถวคลองเตยนะสยามไม่ไปสิเรียกไปแถวคลองเตยเรียกไปแถวสิงห์ได้เนี่ยมันก็มีเท่านั้นแล้วคือเดือนนี้ก็มันก็เป็นข้อจำกัดของเขาสองเขาบอกว่าราคาคอร์สแอนไม่ถึงแรกเทียบเป็นการเพราะว่าไม่ใช่เพราะปริมาณลงต้นราคาของการที่จะชี้ว่าใครจะได้การใครจะได้เงินมาครับมันไม่ใช่เลยการที่ได้เงินเรียกเขาไม่ได้ทำงานเป็นการที่เขาติดไปสามก็คือเพราะว่าถ้าใครเขาส่งแล้วเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงที่ทำคนเดียวจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่จะซื้อได้เนี่ยเราต้องมาที่ช่วยซื้ออย่าซื้อไปเลยไม่จะเป็นร้องเป็นติดตั้งข้อเพราะไปตกตอนแรกมันจะข้อร้อนหน่อยมันเป็นอันนี้ข้อหนึ่งตัวนี้นี่อันนี้หวานยาวๆนานอันนี้มันคือสปริงเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์นำส่งขนาดไฮเอ็นด์ไม่ต้องหลังไปสรุปตัวนี้ซึ่งค่าการหาทางจะเช่ายาทำงานใช่ไหมขั้นใจสูงเขาบอกว่าเริ่มในปี 2013 นะครับสามารถเราลงทุนได้ประมาณ57 ล้านเลยซึ่งปัจจุบัน5 ปีอย่างนี้ถามอาจารย์เลยลูกค้าอาจารย์ไม่ได้ลงทุนไม่ได้ให้ดูเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปี2017 เองเขาบอกว่าปัญหาเกิดจากปัญหาของbusiness model คือค่าตรงไหนเราเริ่มการแรกคือต้องการที่จะไม่ได้นะครับเนื่องจากในการเรียนเขาเนี่ยต้องโดยที่เดียวมา11-13 ปีบวกค่าขนส่งอีก2 ปีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าด้วยต้นทุนที่สูงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่อันที่
ที่สองคือเพราะว่าไม่ตลาดไม่เติบโตเพราะว่าเราที่เราไม่สามารถโทรไปสั่งอาหารใครเห็นเราโดยใช้บริการUberซึ่งรวมแล้วเนี่ยมันถูกกว่าแค่ของคุณภาพให้แต่ถูกกว่าที่สเต็กทำเองเพราะฉะนั้นก็เลยโอเคซึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้จากนี้ก็บอกว่าถ้าไปif you go public เราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นใหม่ว่าอยากให้เราลงเนี่ยมันจะลงมาเป็นแล้วก็มี Facebook แล้วก็มีเด็กโตมีอะไรสวยงามกลุ่มถัดไปครับสตาร์ทสมอลของกลุ่มและสตาร์ทสมอลใช่ไหมสตาร์ทสมอลเราต้องยืนดูมันกันนิ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วไม่น่าใครยังไม่กินกาแฟกินได้เลยครับผลไม้อร่อยเลยเขากินผลไม้เชิญเลยครับรอบได้ต่อได้ครับเลยครับอันนั้นมีไหมเขาสามกลุ่มไม่ได้สี่กลุ่มอาจารย์อยู่กลุ่มนั้นอาจารย์อยู่กลุ่มนั้นเลยนานครับช่วยกันกันวันนี้3 ครึ่งเลิกแน่นอนจริงเหรอจ๊ะแต่โถชัวร์ขนาดนี้แล้วมันต้องแรปอัพแล้วหลังจากนี้ไม่สอนหนังสือมันไม่ได้เลยไม่อาจารย์ถ้าไม่สอนเลยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยในเรื่องพวกนี้แต่พวกเราพอจะมีแล้วเราคุยกันได้อย่างนี้พอสอนใครก็บอกทำไมต้องไปสอนละเอียดใช่ไหมทำไมต้องลงดีเทลพอไม่ลงดีเทลเอาproblem base ผมไปลอง problem base 1 เทอมเหลวครับเหลวเป๋วสุดท้ายครึ่งเทอมหลังก็ต้องกลับมาวิธีปกติแต่อย่างเมื่อเช้าผมชอบนะที่ผมได้ฟังแต่ว่ามันเหมาะสำหรับเด็กโตได้ของผมหัวข้ออย่างนี้ของเด็กป.ตรีของวิชาโพลิสอย่างนี้หัวข้ออย่างนี้คือมีเวลา15 นาทีนะไม่มีเวลามาอ่านเคสแล้วก็มาดิสคัสแล้วก็ค่อยมาสรุปประเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ไซส์ห้องเลยนะผมว่าถ้ามันอย่างนี้มันต้องสัก4 กลุ่ม4 กลุ่ม 5 กลุ่มอย่างเงี้ยพอคุยผมว่า80 คนอย่างเงี้ยBusiness Strategy มันสอนไม่ได้หรอกผม80 คนของกลางของเรื่องเด็กกลางนี่คลาสมี200-300 คนเรียนไม่ได้ติ๊กสอนคนเดียวด้วยผมนับถืออาจารย์มากเลยที่ต้องมาอ่านเคสของเด็กที่แค่ตัวข้อสอบก็ตายแล้วครับผมสอนที่คุณต้องติดอย่างเงี้ยโอ้แบบสูตรสัก60 คนก็เป็นลมแล้วตัวที่60 คนก็จะเป็นลมคนก็เจอสัก100 คนที่ใส่เป็นลม3 รอบนะแต่ผมว่าเป็นบางวิชานะอย่าง business ที่มันต้องวิชาที่ discussion เยอะๆ section มันต้องเล็กๆอ่ะประเด็นคือเด็กปกติก็ไม่มีความรู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเฮ้ยไฟฟ้าคืออะไรวิเคราะห์โซลวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคืออะไรคือเราต้องให้ไกด์เขาแล้วก็ไปทำการบ้านมาแล้วก็มาดิสคัสสัมภาษณ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาควรจะกลุ่มมาตั้งแต่แรกๆนะครับว่าในแต่ละสายของ management มาเนี่ยเพื่อมาอินทิเกรตในวิชา service management เนี่ยผมว่าเป็นนะเหมือนว่าควรให้เด็กความรู้ไว้ล่วงหน้าไม่ครับกลุ่มมาก็คือสอนการสอนเนี่ยคือบางทีในตำรา management ก็อย่างนึงตำราไฟแนนซ์ก็อย่างนึงตำราบัญชีก็อย่างนึงแต่ถึงเวลามันเก็บก็คือแต่ละอันมันก็เป็นแก่นของมันก็ลงแก่นมันสาขาไหนก็ทุกสาขาว่ากันเลยแต่มันไม่มีสุดท้ายที่บอกว่ามันจะต้องมีทุกจุดหนึ่งที่จะเกี่ยวทุกอย่างเข้ามาแล้วใน strategic management นี่ครับหรือ business policy มันก็เลยเป็น data ที่กระจายใช่แล้วคนสอน strategic management นี่เขาจะต้องเอาพวกมันรวมหมดทุกอย่างมาก่อนแล้วค่อยมาเพื่อมาซึ่งจริงๆเนี่ยในวิธีการเรียนจริงๆถ้าเกิดเป็นเรียน MBA นี่เขาจะไม่พูดถึงเลยคือเขามาถึงก็คือเข้าเคสสดเลยทุกคนต้องมีพื้นฐานคือจะเป็นเข้าที่แบบว่าค่อยๆประเด็นก็คือว่าเด็กสมัยนี้เรียนแบบเปิดลิ้นชักเทอมไหนเปิดเรียนอะไรก็คือเหมือนกับเปิดลิ้นชักวิชานั้นพอเรียนเสร็จปิดเทอมหน้าเปิดเรียนอะไรก็เปิดลิ้นชักนั้นต่อแล้วที่ตอนที่เราวางแผนหลักสูตรคือทุกวิชามันจะต้องอินทิเกรตแล้วก็ต่อเนื่องจากง่ายสุดไปยากสุดครบ4 ปีคุณจะได้ใช้รวบยอดทั้งหมดอันนี้
ได้ ในสมัยนี้ไม่ใช่แบบนี้ สอน ตอนแบบเปิดเป็นลิ้นชัก ไมโครแค่หนึ่งกับไมโคร1 สอน จริงๆมันคือ ปิดเทอม1 เดือนเปิดเทอมมาเหมือนไม่เคยเรียนมาก่อนในชีวิตนี้ ธรรมดา เหมือนไม่เคยเรียนมาก่อนเลยจริงๆอาจารย์ผมสอนตัว2ให้ผมรู้เลยไม่ได้เรียนมานะจะเกลียดเลยจะไม่ให้โหด That's it, and I give you last exercise. แต่ว่าผมโหดนะคือผมโหดแจกเองเลยผมไม่กลัวคณะบดีเรียกไปคุยผมแจก15 คนใช่คือไม่ควรได้ผ่านถ้ามันไม่ได้เกณฑ์ ใช่อาจาร ผ ย์ มก็คำเดียว สาขาวิชาอาจารย์เศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าว่าออกไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลว่าเศรษฐกิจมากทุกองค์กรเลยถ้าว่าคิดผิดหรือวางจัดโมเดลผิดอย่างเงี้ยไปหมดนะผมก็คุยกับการเงินมันไม่ได้มาตรฐานมันอย่างมาตรฐาน ผมสอนการเงินเหมือนกัน ที่ตกลงกันแล้วด้วยของผมสอนการเงินเหมือนกันคือถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านจะต้องรีไทร์ตอนปี Everybody's back. รีไทร์ไปเราไม่ปล่อย Okay, เพราะ so อยากได้ต้อง what I'll do is I give you the last topic discussion for the day. So as professors and a lot of students kind of look up to us for advice and so forth. And for me personally, I want to make a difference in the student's life. So I myself had a lot of probably dozens of professors in my life. But the ones that I remember are the ones that really made a difference in my life. And we as professors have that opportunity to make that difference, positive difference. Right? So, and a lot of those opportunities come in the very simplest moments. So what I want you to do is when you're going back to universities and teaching entrepreneurial finance, the students that are taking that course presumably are interested in starting a business. So I want you to go back to the teams that you just worked on, go back to the same corners, and answer this, imagine this happening and answer it as honestly as you can. Because at the end, the scenario that I would love for you to have is 20 years from now, one of your students make it very big. And that person is being interviewed by Forbes magazine. They say, hey, what led you to your success? And that person explains as, boy, I had a professor at whatever university you're from, and I was a student in entrepreneurial finance course from that university, from that professor. And I asked a simple question, and he or she answered it, and that had a profound impact in my life. That's the scenario we want. And the question the student asking you is, hey, Professor, I'm taking this course because I'm interested in starting a business of my own. What advice would you give me? And the answer has to be genuine, but answer has to make a very big difference in that student's life. Right? So take 5-minute break, but go back to the same corners of the group. And I will apply 2 rules. Number 1, if you tell them 100 things, they won't remember anything. If you just tell somebody few things in a very memorable way and repeat it, they'll remember. Right? So don't copy the 100 rules, because if you tell somebody 100 things, they won't remember anything. But really consider this based on the discussions you have. You had common reasons for failure, common reasons for success. But here's one of your students saying, hey, I'm taking your course because I want to start my own business. What are your advices for me? It doesn't have to be 1, but it cannot be 100. Right? But think of it, I would say 3 to 4. And at the end of this course on Thursday, I think John Ed will give you some draft syllabus and so forth. But remember this, how you answer this, and based on that, you have to tailor your syllabus to stress those points, because that's what your students remember. Okay, so again, simple question. Hey, I'm taking your course because I want to start my own business. Well, what's going to be bad for me? Right? So I want to limit how many points you ought to have. Let's remember, is that student going to remember if you tell them too many things? Or what should I tell them? Right? So take a 5-minute break and discuss it for
15, 20 minutes. But keep that scenario in mind. He's a successful entrepreneur. 20 years from today, he built a 100 billion Thai baht empire. And he's being interviewed by Forbes magazine. And so what led you to your success? And the student answers, oh, I had this great professor at this university. His or her name was this. And I asked him this simple question that how that professor answered it made a profound difference in my life. Right? That's the scenario you want in 20 minutes. Okay? So 5-minute break, go to your corners, talk about for 20 minutes. And then I'd like to have one person from each subgroup share those points. Or however what points you have. Sounds okay? So 5-minute break, 20-minute discussion, and then all together we'll share the two lists. All right. กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแชร์ระหว่าง2 กลุ่มอันนี้จะแชร์ทางที่นี่ปล่อยให้พักก่อนใช่5 นาทีเดี๋ยวนั้นพักแล้วเราทำไงนะเราไปดูดิสเขาอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไปดูไปที่เดิม4 กลุ่มตะกี้ครับแล้วเราจะมาดูว่าเราจะเอาจริงๆก็เอาแต่ที่แต่ละอันใน100 อันที่เอาแต่ละอันที่ทุกคนเลือกมาเนี่ยจะจบแล้วแต่เขาบอกไม่เอาซ้ำตรงนี้ไม่ใช่เหรอจ๊ะเขาบอกอะไรก็ได้ร้อยนอกเหนือจาก100 กดอันนี้เพราะว่าในนี้ก็ได้หรือจะเอานอกเหนือจากนี้ก็ได้มีอะไรแต่ไม่ใช่ทั้งร้อยไม่ใช่ทั้งร้อยคืออาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ต้องหาเรื่องที่อาจารย์ต้องการตรงนี้ไงเราควรจะบอกว่าไงควรจะได้ภรรยาที่มีทุนข้อ101ควรจะได้ภรรยาที่มีทุนแล้วฝ่ายหญิงก็จะบอกว่าควรจะหาสามีที่มีสมองจบเลยอันนี้ก็จบเลยอันนี้ก็คือเป็นองค์ตบเนอร์ได้นี่ของผมต้องมีข้อที่101ใช่ไหมเงินอย่างเดียวไม่เวิร์กสมองอย่างเดียวก็ไปไม่ได้หรือไม่ก็ต้องบอกไปหาสามีที่มีทุนแต่ก็ต้องหาภรรยาที่มีสมองเหมือนกันที่สุดผมว่านี่คือที่สุดเลยนะกิ่งทองประยกพรุ่งนี้สงสัยพรุ่งนี้ต้องเอากาแฟมากินส่วนตัวรู้สึกกาแฟมันไม่ค่อยเข้มแต่เมื่อบ่ายนี้ซัดไป2 ช็อตแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องถามเขาว่ากาแฟนี่มีคาเฟอีนหรือเปล่ากาแฟดีเลยใช้ได้ไม่แย่มากแต่แค่ดีคาเฟอีนมันก็คือมันก็ไม่ได้ผลนะอาจารย์แต่จะคั่วไม่เข้มต้องปกติแล้วอาจารย์กี่แก้วครับโดยปกติแล้ววันละกี่แก้วถ้าผมกินถ้าผมไปกินพูเนี่ยผมจะกิน4 ช็อต4 ช็อตเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นเอสเปรสโซ่ไอซ์4 ช็อตถึงจุดที่กาแฟทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งครับที่เขาไม่อินทำอะไรไม่ได้แล้วพูดแล้วคือถ้าปกติเขาเรียกปรมาจารย์นะเหมือนผมขับรถมากับน้องเนี่ยขับมาถึงโคราชแล้วก็สลับกันขับนะให้น้องมันกินกาแฟมันกินเสร็จปุ๊บมันนั่งรถกินเสร็จแล้วนะนั่งรถปุ๊บหลับเลยบอกโอเคคุณขับต่อเองแล้วคุณกินกาแฟเสร็จแล้วมันหลับได้เลยแต่คนแก่มาจริงๆทางพอกับพิษณุโลกนะ400 โลนะ440แต่ว่าโอ้โหแต่ทางสายนั้นโหดเหลือเกินรถเยอะมากขับเครียดแล้วทำถนนตลอดด้วยตอนนี้ตั้งแต่โคราชผมไปพิษณุโลกผม370 กว่าแต่ว่ามันก็สบายพอเรื่องนครสวรรค์มันก็สบายถนนดียาวตลอดแต่จากพิษณุโลกขอนแก่นก็200 กว่าโล200 กว่าผ่านเขาเลยครับขึ้นเขาครึ่งนึงเป็นเขาที่ก่อนคนพอถึงคนนี่สบายแล้วคนสบายแล้วตรงช่วงข้ามเขาสนุกแต่ก่อนผมขับบ่อยขับข้ามเขาถนนมันดีผมว่าถนนมันสวยดีนะเขียวแล้วคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาใช่ครับถนนมันขับสวยข้ามช่วงข้ามเขาข้ามอะไรเงี้ยมันงามดีมันคล้ายสายทางเหนือก็ลำปางแค่ลำปางเด่นชัยอย่างเงี้ยแนวเดียวกันต้นไม้เยอะๆเขียวโค้งไปโค้งมาผ่านเด่นชัยผมดูตรงนี้ตอนแรกผมคิดถึงคำถามที่ว่าถ้ามีเด็กมาหาเราจะอธิบายยังไงผมจะเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพแต่คำถามคือผมจะเริ่มยังไงดีไม่ใช่บอกว่า top advice นะคือถ้าผมจะเริ่มสตาร์ทอัพผมจะเริ่มยังไงดีอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะอ้างอิงอย่างนี้ก็ได้หรือไม่อ้างอิงอย่างนี้ก็ได้ไงเราจะบอกเขาว่าถ้าคำถามแรกก็ผมว่าผมจะเริ่มอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เด็กมาถามถ้าผมจะเริ่มสตาร์ทอัพเป็นแบบนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะอาจารย์ผมนึกถึงคำถามพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์คุณจะทำอะไรคุณทำให้ใครคุณทำยังไง
ผมว่าอันนี้สำคัญนะคือถ้าเขาไม่ชัดตรงนี้มันไปต่อไม่ได้เหมือนกันอันนี้โหดมากเลยนะ โหดเหรอ แบบพวกสื่อสารเป็นคำถามร่วมแตก แต่เขาต้องชัดไงเหมือนกับธุรกิจอาหารตะกี้อ่ะเขารู้ว่าเขาทำอะไรคือธุรกิจอาหารไทยเองให้ใครก็คนที่รักสุขภาพโมนี่นั่นใช่ไหมจะทำยังไงเขามีบิสซิสแต่มันพลาดเป็นบิสซิสโมเดลเขาคือจะทำอย่างไรมันไม่รัดกุมเราคิดไม่อาจจะคิดไม่ครบซึ่งพอเขาได้ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเห็นว่าโอเคนะมันมีแกปของไอตัวทำอย่างไรขึ้นมาเราสามารถให้ advice ได้แต่ไม่ใช่คำ top advice ที่เป็นคู่มือคำพีว่าคุณต้องใช้ได้ทุกกรณีนะกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ top advice คือ advice ธรรมดาแต่นี่คือคำถามนี่คือ what are your top advices ก็คือไม่ว่าใครเข้ามาก็จะบอกสูตรนี้ให้สูตรสำเร็จอ่ะใช่แต่ top advices ผมนึกไม่ออกนะนี่ไงถ้าเป็นผู้ชายก็บอกไปหาเมียรวย So, right at those 4 groups, the choosing group, way over there, and those 3 groups that you work together, way over there, and start talking. So, come on. เราก็ดูไปเดี๋ยวไปดูตรงนั้นเดี๋ยวก็จะรู้ไปหาไอเดียเขาก็กลัวเราหลับ So, this table,